छान झालं सर वेबिनार. एकदम एकदम छान झालं. कंटेंट वाईज खूपच छान झालं सर. येस, हो एकदम छान. देशमुख सर नमस्ते. नमस्ते नमस्ते गीते सर, नमस्कार. हा नमस्ते नमस्ते नमस्ते. नमस्कार सर. सर नमस्कार सर. कांबळे सर नमस्कार. माळी सर नमस्कार. माळी नमस्कार सरांचा सर. फोटो आहे की रिअल मध्ये दिसतायत कळत नाही. हा आता दिसलाय. नमस्कार फोटो आहे. नमस्कार. नमस्कार सर. वाघ सर नमस्कार. नमस्कार. सर नमस्कार. वाघ सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार गीते सर. सर नमस्ते नमस्कार. पार्टिसिपंट 13 आहेत आतापर्यंत. गीते सर नमस्कार. अरे सर नमस्ते कांबळे सर. कशा आहात सर? सर मजेत आहे. चला त्या निमित्ताने योग तरी आला भेटण्याचा. प्रत्यक्ष तर भेटायचा योग गडबडीमध्ये येत नाही आपल्याला. हो ना. हो. नरेश सर नमस्कार. सुरू करूया का सर गीते सर? हा सर करू सुरू, मार्ग काही सर? अडचण. पार्टिसिपंट कमीच आहेत पण मग करू सुरू, काही अडचण नाही. 13च दिसत आहेत सध्या. नाही आपण ही लिंक फार जणांना दिलेली नाही सर. हा 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 म्हणजे बाकी लाईव्ह स्ट्रीमवर असतील युट्यूब. हा आता काय वेळ कमी मिळाला जॉईनिंगला. हो सर चालतंय. ऑनलाईन सगळे आता आपण लाईव्ह स्ट्रीमिंग केलंय. हो सर. तिकडे पण जॉईन होतील. सर जिथे सर आपल्याला आहे ना टायमिंग पाळायला लागेल. हो सर हो आणि सर. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट म्हणजे काय आहे की जर आपण प्रत्येक सेशनचं टायमिंग पाळलं आणि जे काही कमेंट्स असतात त्यांचे चेअरमन आणि हे तर ते थोडंफार जर असं एक्सटेंड व्हायला लागलं तर ते आपल्याला हे करायला लागेल. हो बरोबर. म्हणजे प्रिसाइजली आपल्याला कॉमेंट पण अशा शॉर्टच पाहिजे. शॉर्ट आणि पाहिजे. दुसरं म्हणजे आपल्याला जे काही सेशनचे हे दिले टायमिंग दिलेले आहेत ते पाळायला जायला पाहिजे. पाऊण तासाचा आहे. हो. इंट्रोडक्टरी पार्ट पण कमी ठेवायचा आणि स्पीकरला जास्तीत जास्त वेळ मिळेल याची आपल्याला हो सर हो सर हो सर. आणि जर मध्ये वाटलं तर इंटरप्ट करायला, कारण ते 5 वाजताचं सेशन जर पुढे एक्सटेंड झालं तर ती लिंक ब्रेक होईल आणि मग ते सगळं. आता हे आपण काय केलं होतं की 1 वाजेला जे संपणार होतं ते 1 वाजून जवळपास 57 मिनिटापर्यंत झाले. हा 1 तास वाढलं ते. बरोबर आहे. 1 तास वाढला, ऑलमोस्ट 1 तास. काही नाही घेऊ सर आपण प्रिसाइजली. लगेच. ओके सर. सर काल पहिल्या प्रोग्राम तसं झालं सर. देशमुख सर. हा सर पहिल्या प्रोग्राम तसं झालं सर. ज्योतिषी सरांचं आम्हाला स्किप करावं लागलं सर चक्क. हो ना. हो हो तर फार अवघड झालं. असं स्किप जर झालं ना तर ते इंटरेस्ट सगळेजण ऐकायला असतात. हो 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 अवघड झालं सर त्याचं. त्याच्यामुळे बरोबर आहे सर. चांगले आहे आणि त्याच्यामुळे मग प्रत्येकाला कसा न्याय मिळाला पाहिजे. बरोबर. Good afternoon everybody. Under Azadi Ka Amrut Mahotsav, we are here conducting today national webinar on advances in diabetes, cancer and research methodology. This webinar is organized by
Department of Kai Chikitsa of all government aided and non-aided and deemed Ayurvedic colleges. It is endorsed and affiliated by Directorate of Ayush, Government of Maharashtra, MUHS Nashik, and EMCIM, along with all other associations. First of all, तुम्ही म्यूट झाले सर, गीते सर. sir. परत म्यूट झालाय. Ha. Yes, sir. हा बोला सर. Ha, sir. First of all, I welcome all dignitaries, VC, Honorable Dr. Madhuri Kanetkar, Madam, Pro VC, Dr. Milind Nikum, sir, Director of Ayush, Dr. Govind Khati, sir, Kalidas Chavan, sir, Surendra Padmawar, sir, Honorable Balasaheb Iyer, sir, Honorable Nishikant Dada Patil, sir, and our faculty dean, Honorable Dr. Srikant Deshmukh, sir. Along with, it is difficult to take name of all dignitaries, but I welcome all patron, chief advisors, and all speakers, chairpersons, co-chairpersons, secretaries, and coordinators of today's session. First of all, I would like to request Honorable Dr. Srikant Deshmukh, sir, to express his thought in brief. Deshmukh, sir. Thank you, Dr. Gite sir. Actually, this is the very nice opportunity that Kai Chikitsa department is going to organize this webinar on national level on the occasion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are celebrating this 75th anniversary of our Independence Day of India, and all over India there are multiple programs are being arranged on this commemoration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. With the help of this Director of Ayush Mumbai, Dr. Khati sir, then in MHS Nashik, the Dr. Kanetkar Madam has given consented, Honorable Vice Chancellor of the MHS Nashik, and Pro Vice Chancellor Dr. Nikum sir has also expected to join this webinar. Yesterday he was out of station, so he couldn't join. But we are expecting him to be here on this platform, and our speakers will be speaking on this occasion. Dr. Suryakiran Wagh sir, he will be speaking on the Ayurvedic management of the diabetes mellitus type 2, and it is on the point of view with the help of Ayurveda we can eradicate these diseases. Another sessions like Dr. Sriram Jyotishi sir will be speaking on parametric and non-parametric methods, and then clinical research, Dr. Shishir Pandey will be speaking, and Ayurvedic management in the malignancy, Dr. Sadananda Sardeshmukh sir will be speaking. So this will be the nice opportunity for the all our PG students, UG students, and PhD scholars to get the knowledge, and this will be the type of feast for all of us. So I will not take much of your time. So I would like to request Dr. Suryakiran Wagh sir to go ahead with his session so that we'll be complete this webinar in time. So once again, thank you one and all join here, and it is very nice moment to be with you. And this is the great opportunity. I would mention the name of Dr. Datta Patil sir, who is the nodal officer and organizer of these all events since 2nd of August that we had this Charak Jayanti also. On that occasion also we have started this moment, and I think he is not here. Morning session he was there. So thank you, organizer also, for giving us this opportunity for Kai Chikitsa people. Thank you, sir. Okay. Suryakiran Wagh sir. Sorry for sir disturbing. First of all, we will take brief introduction of today's dignitaries. I request Dr. I request Dr. Kalekar sir to introduce today's dignitaries. Dr. Kalekar sir.
धन्यवाद सर. आजच्या वेबिनारचे जे काही प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचं मी इंट्रोडक्शन करतोय. आपल्याला जे लाभलेले व्यक्ती आहेत ते डॉक्टर सूर्यकिरण परशुराम वाघ सर आहेत. ते सध्या परिस्थितीमध्ये यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय कोडली इथे प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत आणि ते त्याबरोबरच PhD मार्गदर्शक आहेत. त्यांनी बरेच शोध निबंध सादर केले आहेत बरेच परिसंवादामधून. त्यांनी शास्त्रीय नियतकालिकामधून शोध निबंध प्रकाशित केलेले आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आयुर्वेद व्यासपीठ कार्यकारिणीमध्ये जी आपण ओळखतो, जी आयुर्वेदाची चळवळ असून आयुर्वेद स्नातक, पदव्युत्तर विद्यार्थी, त्यानंतर रुग्ण, वैद्य यांच्यासाठी जी काही काम करत असते असे आयुर्वेद व्यासपीठचे केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नॅशनल काउन्सिल ऑफ क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट बोर्डचे ते सदस्य आहेत. त्याचबरोबर पूर्व CCM सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनचे माजी सदस्य होते ते आणि सध्या राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धती NCISM चे ते सदस्य आहेत. त्याचबरोबर त्यांचं हे जे आपल्याला ते आजच्या ज्या वेबिनारमध्ये ते एक विषय असा आयुर्वेद ज्याला डायबिटीज मेलेटस वर जो काही आयुर्वेदचा भाग आहे तो प्रस्तुत करणार आहेत. मी थोडीशी जसं ऑलरेडी ठरलेलं होतं तसं की विषयाची थोडीशी विषय आणि वक्ता परिचय असा आहे. तर विषयाच्या वरती थोडंसं मी सांगू इच्छितो की 10 लिडिंग कॉजेस जे आहेत त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा कॉज डायबिटीज मेलेटस आहे. आणि आता आपण बघतोय की मॅक्झिमम मायक्रोव्हास्क्युलर कॉम्प्लिकेशन्स आणि मायक्रोव्हास्क्युलर कॉम्प्लिकेशनमध्ये डायबिटीजचा खूप प्रॉब्लेम आहे. आणि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलेटस हा एक फार महत्त्वाचा आहे. जर प्रिव्हॅलन्स रेट बघितला आपण तर लो आणि मिडल इकॉनॉमिक ग्रुपमध्ये हा खूप वाढत चाललेला आहे, जो खूप चिंतेची बाब आहे. आणि साधारणतः 2019 मध्ये 77 मिलियन पीपल्स ह्याचा प्रिव्हॅलन्स रेट होता आणि तो 2034 मध्ये साधारणतः 134 मिलियन्स इतका होण्याची शक्यता आहे. त्याची जर ग्रॅव्हिटी आणि ऑलमोस्ट 57% अनडायग्नोस्ड केसेस डायबिटीजच्या मेलेटसचे मिळत आहेत. आणि जर चिकित्सा पद्धती बघितली तर आता असं दिसून येतंय की ही चिकित्सा पद्धती जी मॉडर्नची आहे ती अपुरी ठरते. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलेटसचे पेशंट्स खूप वाढत चाललेले आहेत, मॉर्बिडिटीचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. आणि अशा वेळेस इंटिग्रेटेड अप्रोच किंवा वेगळा अप्रोच इथे देणं आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतीय चिकित्सा पद्धती याच्यामध्ये खूप काही करू शकते असा विषय आहे. त्या दृष्टिकोनातून जसं आपण म्हणतोय की याच्यामध्ये जसं प्राणाभिसर वैद्य असं म्हणतो आपण, ज्याच्यामध्ये इंटेलिजन त्याचे जे काही गुण सांगितले आहेत, इंटेलिजन्स, सायंटिफिक नॉलेज, क्लिअर अंडरस्टँडिंग, राईट ऍप्लिकेशन आणि प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स, अशा दृष्टिकोनातून आपल्याला प्राणाभिसर वैद्य तयार करायचे. तर त्याच्यासाठी असं उपब्रहण होण्याची आवश्यकता आहे. तर असं उपब्रहण करण्याकरता या नॉलेजचं आपल्याला डॉक्टर सूर्यकिरण परशुराम वाघ सर लाभलेले आहेत. ही आपल्याला अभिमानाची गोष्ट आहे की NCISM मध्ये अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय जयंत देवपूजारी सर आहेत आणि सूर्यकिरण वाघ सर तिथे आहेत. मी सुद्धा बरेच वेळेस सूर्यकिरण वाघ सरांना CCIMच्या वेळेस भेटलेलो आहे. विशेषतः टीचर कोर्सच्या वतीमध्ये जो विषय होता तो सरांच्याच कालावधी झालेला आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या एका अध्यापकाला किंवा सगळ्यांना सन्मान प्राप्त झालेला आहे. तर असे आपल्याला बहुआयामी व्यक्तित्व आपल्याला लाभलेलं आहे. तरी मी सूर्यकिरण वाघ सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं व्याख्यान प्रस्तुत करावं. डॉक्टर सूर्यकिरण वाघ सर. सर म्यूट आहेत अनम्यूट बहुतेक. करा सर, अनम्यूट करा. वाघ सर म्यूट आहेत बहुतेक. हा, नमस्कार. सर्वप्रथम सर्व मान्यवरांना नमस्कार. आता येतोय आवाज? हो सर, हो सर. येस सर. सर्व विद्यार्थी वर्ग, प्राध्यापक, वैद्य यांनाही नमस्कार. मला संयोजकांनी ही संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे प्रथमतः आभार. डायबिटीस मेलिटस टाईप 2 हे कफज प्रमेह आणि त्यातलाही इक्षुमेह याच्याशी संबंधित असल्यामुळे बाकीच्या प्रमेहाच्या याला फार स्पर्श करणार नाही. काही संकल्पना स्पष्ट करायच्यात तेवढ्या स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. फर्स्ट स्लाइड प्लीज. स्क्रीन शेअर. एकच मिनिट सर, एकच मिनिट करतो सर, एकच मिनिट सर.
प्रमेहाचे साधारणपणे निदान हेतू जे आहेत त्याच्यामध्ये आस्या सुख आणि स्वप्न सुख आहे. तर आस्या सुख जे आहे त्याच्यामध्ये अनेक जुने तर हेतू आहेतच, पण एअर कंडिशनिंग हा एक नवीन हेतू त्याच्यामध्ये भर टाकणारा आलेला आहे की ज्याच्यामध्ये स्वेद प्रवृत्ती कमी होते आणि पुढचे सगळे सिक्वेन्सेस जे आहेत मेदाचा धात्वग्निवांद्य वगैरे या प्रक्रिया त्याच्यामध्ये व्हायला लागतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा जो टाईप 2 डीएम आहे तर हा कफ प्रकृतीच्या लोकांमध्ये होण्याची शक्यता अधिक असते. पित्त आणि वात प्रकृतीच्या लोकांमध्ये एक बरं असतं की त्यांना त्या प्रकृती विरोधी आहार विहार जो आहे ती घेण्याची स्वाभाविक इच्छा असते, पण कफ प्रकृतीच्या लोकांमध्ये मात्र हे वेगळं असतं. त्यांच्यासाठी निस्सुखत्वम सुखायचं हे खरं म्हणजे पाळलं तर त्यांची प्रकृती ठीक राहते, पण यांना शाप आहे असं म्हणा की यांना प्रकृती विरोधी आहार विहार घ्यावासा न वाटता प्रकृतीला त्रासदायक जो आहे तो आहार विहार घ्यावासा वाटतो, हा यांना शाप असतो. त्यामुळे या ठिकाणी सांभाळण्याची गोष्ट असते. त्याचबरोबर जे ग्राम्य उदक अनुपम मांस आहे तर त्याच्यात समानाची वृद्धी असते. त्यामुळे कफ प्रकृतीची माणसं किंवा प्री डायबेटिक्स आहेत यांनी या प्रकारचं मांस टाळलं पाहिजे आणि जे विषकिर प्रतुद असे जे आहेत म्हणजे पक्ष्यांचं मांस खायचं असेल तर ते खावं. बाकीचं गुडवैकृत कफकृत दही दूध नवान्न पान, यातलं नवान्न पान याच्याकडे मॉडर्न मेडिसिनचं दुर्लक्ष होतं, पण हा मोठा हेतू आहे त्याचा आपण पुढे सविस्तर येणार आहे त्यावेळी ते बघू. नेक्स्ट स्लाइड. सामान्य पूर्वरूप वरचं दिसत नाहीये कदाचित, पण ही सामान्य पूर्वरूप आहेत. स्वेदगंध अंगगंध शिथिलांग शय्यासन इच्छा स्वप्नसुख इच्छा हृदय नेत्र जिव्हा कर्ण मलाधिक्य घनांगता केश नख अधिवृत्ती. तर याच्यामध्ये पूर्वरूपांमध्ये खरं म्हणजे पथ्य सुरू करण्याची आवश्यकता असते. यातलं जे लक्षात येऊ शकतं ते मलाधिक्य आहे हे सहजपणानं लक्षात येऊ शकतं, थोडस जर लक्ष दिलं तर. केश नख अतिवृद्धी हेही लक्षात येतं. खरं म्हणजे बारीक लक्ष दिलं तर सगळीच लक्षात येऊ शकतात, शिथिलांग घनांगता. पण याच्यामध्ये ज्यावेळी एखाद्याला झोपून राहावंसं वाटेल किंवा बसून राहावंसं वाटेल ही त्यानं या डायबिटीसच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे असं लक्षात घ्यायला पाहिजे. HbA1c केलं तरी आपल्याला प्री डायबेटिक हे समजू शकतं. 5.7 to 6.4 असं जर HbA1c असेल तर हे आपण प्री डायबेटिक आहोत. पण हे कुणाचं करायचं तर यापैकी एखादं लक्षण जर दिसत असेल तर स्क्रीनिंग करताना याच्यामध्ये त्यांचं HbA1c करावं आणि त्यांचं ही जी संप्राप्ती आहे मधुमेहाची ती थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावा. नेक्स्ट स्लाइड. पुढची स्लाइड. त्याच्या आधी एक आहे, हा ही पण पूर्वरूपच आहे. शीतप्रियत्व गलतालुशोष. गलतालुशोष खरं म्हणजे दोन्ही याच्यात येतं, करपाददाह आणि गलतालुशोष हे पूर्वरूपामध्ये पण दिसतं, पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर हे उपद्रव म्हणून सुद्धा करपाददाह हे आपल्याला दिसतात. मूत्रे अभिधावंती पिपिलिका हे जुन्या काळामधलं आहे, आताही ते आपल्याला लक्षात येऊ शकतं. काळ्या मुंग्या सहजपणानं लागल्या, पण यातलं हास्य माधुर्य जे आहे हे संप्राप्ती सुरू झाल्याचं लक्षण आहे. कुठलीही गोष्ट खाल्ल्यानंतर आता गोड लागतेय किंवा उपलेप जिभेला दिसतोय असं वाटत असेल तर आपण मधुमेहाच्या पूर्वरूपात आहोत असं समजलं पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड. या पूर्वरूपामध्ये चिकित्सा करायचं मुख्य कारण असं आहे की आपल्याला याच्यामध्ये रिव्हर्सल किंवा रेमिशन जे मॉडर्न मेडिसिन म्हणतं त्या प्रकारची प्रक्रिया या वेळेपासून होऊ शकते. आपण त्याला संप्राप्तिभंग असं म्हणत असतो. आणि गोल हा यातला असा आहे की मगाशी जसं सांगितलं की मॉर्बिडिटी जशी आहे तसं कॉम्प्लिकेशन डायबिटीसची खूप आहेत की ती नंतरच्या काळात टाळणं अवघड होतं. त्यामुळे सुरुवातीलाच त्याची जर संप्राप्तिभंग करता आली तर आपल्याला पुढची कॉम्प्लिकेशन सुद्धा टाळता येतात. म्हणून याच्यावरती आपल्याला या पायरीवरती सावध राहून आपल्याला रुग्णांना प्रबोधन करणं हे आवश्यक असतं. याच्यामध्ये निदान परिवर्जन जसं आहे की कफकृत हे आपण जसं म्हणलंय तसं हे जे शीत स्निग्ध मधुर आम्ल लवण हे अपथ्य आहेत
आणि बरोबर त्याच्या उलटी जी आहे ती उष्ण वृक्ष कटू तिक्त कषाय या प्रकारचं अन्नपान औषधी ही पथ्य म्हणून या रुग्णाने घ्यायला पाहिजे. पहिलं निदान परिवर्जन जर केलं नाही तर पुढची संप्राप्ती टळत नाही. म्हणून याला फार महत्व आहे की जसं आपण हे निदान हेतू टाळणं आवश्यक आहे त्याच पद्धतीनं कफकारक जे गुण आहेत तेही टाळणं आवश्यक आहे. कारण मगाशी म्हटलं तसं कफ प्रकृतीवाल्यांना याची शक्यता जास्त आहे. नेक्स्ट स्लाइड. हा, याच्यामध्ये चिकित्सा सूत्र आहे. तर त्या चिकित्सा सूत्रामध्ये खरं म्हणजे कफ प्रकृतीचे असल्यामुळं सगळेच रुग्ण हे सुरुवातीच्या काळामध्ये बलवान असतात. त्यामुळे त्यांचं संशोधन करणं गरजेचं असतं. वमन विरेचन याच्यामध्ये टाळू नये, बस्ती सुद्धा शोधन बस्ती याच्यामध्ये टाळू नये. हे सुरुवातीच्या काळामध्ये पक्केपणानं आपल्याला यांचं बल हे अधिक असतं आणि दोष सुद्धा अधिक असतात. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा काय करावं तर त्याचं शोधन करावं, त्याचा उपयोग चांगला होतो. उद्वर्तन आणि लंघन याच्यावर नंतर बोलणार आहे, त्याच्यामुळे ते आता नाही. बस्तीमध्ये मात्र आपल्याला तीक्ष्ण उष्ण आणि वृक्ष अशा प्रकारचे बस्ती निवडावे लागतात. त्याचबरोबरीनं जे शमन करायचंय ज्यांचं त्याच्यामध्ये तिक्तक्षीर सारखे बस्ती सुद्धा आपण याच्यामध्ये देतो, त्याचा उपयोग चांगला होतो. याच्यामध्ये शोधनानं कफ काढणं हे सगळ्यात जास्ती महत्वाचं आहे. त्यामुळे ते सुरुवातीला करून घ्यावं. जितके दोष कमी करता येतील सुरुवातीच्या संशोधनाच्या ह्याच्यात तितकं आपलं पुढचं काम हे सोपं होतं. म्हणून आपण सुरुवातीला शोधन करावं. नेक्स्ट स्लाइड. याच्यामध्ये काय आहे, चिकित्सा सूत्रामध्ये एक गोष्ट महत्वाची असते की कफ प्रकृतीचं असल्यामुळं आणि अग्निमांद्य हा त्याचा दुसरा भाग असल्यामुळं आमाची संप्राप्ती या याच्यामध्ये महत्वाची राहते. पण दुर्लक्ष अशासाठी होतं की आमाजीर्ण याच्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष होणारा विषय आहे. आहार विधी विशेष आयतनामध्ये जे स्पष्टपणानं सांगितलेलं आहे किंवा आमाच्या बाबतीतही जे स्पष्टपणानं त्याचा निर्देश येतो तो असा आहे की अजीर्ण याच्यामध्ये जर समजा दिवसा खाल्लेल्याचं अजीर्ण असेल तर संध्याकाळी थोडं खायला हरकत नाही. त्याच्यामध्ये लघु आहार पाचन असं अशा प्रकारचं हे करून संध्याकाळी खाऊ शकतो. पण रात्री घेतलेला आहार जर समजा सकाळी पचलेला नसेल तर काहीही न करता उपवास करावा, पूर्ण लंघन करावं, काहीही खाऊ नये जोपर्यंत पचन सुधारत नाही तोपर्यंत. पण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होतं आणि अजीर्णाचं रूपांतर रसशेष अजीर्णामध्ये होतं आणि ज्याला आपण मेटाबॉलिक सिंड्रोम म्हणतो त्याची सुरुवात होते आणि त्यातनं अनेक आजारांची जननी अशा प्रकारची संप्राप्ती या ठिकाणी सुरू होते. खरं म्हणजे आपल्या दोषांकडे बघितलं तर दोन प्रकारची सायकल्स आहेत, म्हणजे सकाळ एक दिवसाचं आणि एक रात्रीचं. त्याच्यामध्येच या दोषांच्या तिन्ही अवस्था या होत असतात, क्षयवृद्धी आणि प्रशम. तर या क्षयवृद्धी प्रशम तर हे लक्षात घेऊन 2 वेळा जेवणं हे अगदी बरोबर आहे. त्यामुळं त्या जेवणाच्या वेळा जर समजा आपल्याला ठराविक करता आल्या आणि या बायोलॉजिकल क्लॉक जी आहे त्याच्याशी जर जुळवून घेता आलं तर त्याचा चांगला उपयोग या संप्राप्ती वेदनामध्ये याच्यामध्ये होतो. रसशेष अजीर्ण होऊ नये याची काळजी आपण या सगळ्यामध्ये घेतली पाहिजे. याच्यामध्ये संशोधनानंतर खरं म्हणजे संतर्पण अन्नपान आहे. संशोधन केल्यानंतर जर आपण अपतर्पण करत राहिलो तर वातप्रकोप होऊन बाकीच्या सगळ्या गोष्टींची संप्राप्ती सुरू होते. म्हणून या ठिकाणी संतर्पण अन्नपान सुद्धा काय आहे तर सातूचं पीठ, त्रिफळा क्वाथ, मध अशा प्रकारचंच संतर्पण अन्नपान आहे. बाकी मधुर रसाचं संतर्पण येथे आपल्याला अपेक्षित नाही. आणि तेही अग्नीचं बल संशोधन केल्यानंतर अग्नीचं बल जेवढं असेल त्याच प्रमाणामध्ये तर्पण करणं आवश्यक आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त केलं की पुन्हा पहिल्या संप्राप्तीमध्ये आपण येतो. आहारामध्ये सातूचं पीठ, त्याच्यामध्ये त्रिफळा क्वाथानं त्याला भावना द्याव्यात, त्याच्यात मध टाकावा, जुना गुळ थोडासा वापरावा, जुना गुळ आणि तोही थोडासा संशोधन केल्यानंतर वापरायला तर्पण म्हणून परवानगी आहे. नेक्स्ट स्लाइड. याच्यामध्ये जे आहार आहे त्या आहारामध्ये मुदगयुष, तिक्तक्षार म्हणजे सगळ्या ज्या कडू भाज्या आहेत, कडू भाज्या खरं म्हणजे प्रमेही आणि कफ प्रकृतीच्या लोकांसाठीच निसर्गामध्ये तयार झालेल्या आहेत. त्याचा भरपूर वापर, पुरेपूर वापर करणं त्यांनी आवश्यक आहे, तर आपली संप्राप्ती थांबू शकते.
जुन्या तांदळाचा भात याच्यातले 99 पान जे म्हणलेलं की नवीन अन्नामध्ये क्लेद वाढवणारं पाणी हे त्याच्यामध्ये असतं. त्याच्यामुळं हे जुने तांदूळ, जुना गुळ आणि तांदूळ घेतला तरी पुढे येईल की भाजून घेतला पाहिजे, त्यातलं पाणी कमी केलं पाहिजे. तर ते क्लेद जे आहे तो मॉडर्न मेडिसिनला सापडत नाही, पण आयुर्वेदाच्या दृष्टीनं त्या संप्राप्तीमध्ये त्याचा खूप मोठी भूमिका असते. त्याच्यामुळं कुठलंही अन्न नवीन न घेता ते साठवून ठेवावं आणि वर्षभरानंतरच त्याचा वापरायला उपयोग करावा खाण्यासाठी. त्याच्यामध्ये मोहरीचं तेल, सातू आणि मध. मोहरीचं तेल हेही आपल्याला माहिती आहे की उष्ण आहे आणि पचनासाठी खूप चांगलं आहे. त्यामुळं याच्यामध्ये प्रमेही लोकांनी मोहरीच्या तेलाचा उपयोग करावा. मध आणि सातू याच्याबद्दल नंतर बोलणार आहे, पण मध हे असं आहे की लागायला गोड जरी लागलं तरी वृक्ष असल्यामुळं हे आपल्याला प्रमेही रुग्णांमध्ये चालू शकतं असं एक अन्न घटक आहे. त्यामुळे त्याचा वापर सगळीकडे करावा सुरुवातीच्या काळात. नेक्स्ट स्लाइड. भात करताना सुद्धा जो आता अलीकडे आलाय की कुकरमध्ये भात कमी एनर्जी म्हणजे कमी गॅस वरती किंवा याच्यामध्ये तो होतो, त्यामुळे कुकरला लावून, पण कुकरला लावल्यानं आपण जे 1 वर्षाचं धान्य नको म्हणतो, तांदूळ नको म्हणतो, तेच परत आपण करतो, कॉम्प्रेस करतो त्याला, प्रचंड आपण त्याला कॉम्प्रेस करून त्याच्यामध्ये वाफेचा दाब देऊन शिजवतो. त्यामुळं पुन्हा ते कॉम्पॅक्ट होतं आणि पुन्हा मधुमेहाच्या बाबतीसाठी त्याची मदत होते. त्यामुळं काही झालं तरी भात हा कुकर मधला न वापरता जुन्या काळामध्ये खेडेगावात लग्नामध्ये जसा करायचं, भरपूर पाणी टाकायचं, ते शिजल्यानंतर पाणी काढून घ्यायचं, त्याचीच आमटी करायची आणि तो भात जसा वापरायचे तशा पद्धतीचा भात जर वापरायचाच असेल तर प्रमेही लोकांनी वापरावा. सातू, तांदूळ, कुठलंही धान्य जे आहे ते भाजून घेऊन पीठही भाजून घेतलं तरी सुद्धा चालतं, किंवा एकदाच भाजायचं तर पीठ भाजून घ्यावं आणि त्याचे पदार्थ करावे. शिवाय अन्नाला जे अन्न आपण वापरणार आहोत त्याला हे कफनाशक काढे जे 10 सांगितलेले आहेत कफाच्या प्रमेयामध्ये चरकाचार्यांनी, त्या काड्याच्या भावना देऊन पदार्थ करावेत. अगदी जनावरांना खायला घालून त्याच्या शेणातनं काढून नाही जमलं तरी आपल्याला ह्या 2 गोष्टी करता येतात, भाजून पीठ घेणं आणि कफनाशक काड्याच्या भावना देऊन त्याचे जे आपल्याला पदार्थ करायचे ते पदार्थ करावे, म्हणजे मग आपल्याला मधुमेहामध्ये संप्राप्ती थांबवता येते. नेक्स्ट स्लाइड. हाही काढा आहे की दारू, हरिद्रा, देवदार, आवळा, हिरडा, वेडा, नागर, मोठा, याही काढ्याच्या भावना आपल्याला आहार्य द्रव्यांना देता येतात आणि हा काढा आपल्याला औषध म्हणूनही आपल्याला वापरता येतो. तक्रारिष्टही वापरता येतो. गुडूची, नागर, मोठा, त्रिफळा याचाही काढा आपल्याला वापरता येतो. मध तर आहेच. याच्यामध्ये आहार ठरवताना वायू, श्लेष्म आणि मेदनाशक म्हणजे कफ, वायू आणि मेदनाशक आहार असावा आणि औषधही त्याच प्रकारची असावी, हे आपण धोरण याच्यामध्ये ठरवलं पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड. या ठिकाणी फक्त एक सांगतो की आपण ग्लायसेमिक इंडेक्स बद्दल नंतर बघणार आहोत, त्यामुळे भात खावा का न खावा, ज्वारी भाकरी खावी का चपाती, याच्याबद्दलचा उहापोह आपण नंतर करूया. आवळ्याचा रस आता घेतला जातो, पण आवळ्याचा रस खरं म्हणजे साठवून ठेवलेला प्रिझर्वेटिव्ह असलेला आवळ्याचा रस घेण्यापेक्षा ताज्या आवळ्याचा रस, त्याच्यामध्ये हळदीचं चूर्ण टाकावं आणि त्याच्यात मध टाकून तो घ्यावा. फलत्रिकाधिक वास जो आहे तोही या ठिकाणी खूप चांगला उपयोगी पडतो. फलत्रिका त्रिफळा, दारू, हरिद्रा, इंद्रियासमोर, नागर, मोठा, काढा, हळदीचा कल्क आणि मध मिसळूनही आपल्याला घेता येतं, याचाही उपयोग चांगला होतो. नेक्स्ट स्लाइड. हे मगाशी जसं म्हणलं की कडू चवीची, तसं कारलं आणि दोडका हे केवळ प्रमेहींसाठी असलेल्या भाज्या आहेत, म्हणजे बाकीच्यांनी खायला त्याच्यात अडचण काहीच नाहीये, पण त्यांनी विशेष करून खाल्ल्या पाहिजेत. असं जांभळं खातो पण त्याच्या बिया टाकून देतो, त्या बिया वाळवून त्याचं चूर्ण करून ते ठेवलं तर त्याचाही उपयोग चांगला असतो. जांभळाच्या बिया मिळणं, पण देशी जांभळाच्या बिया असाव्यात, कारण त्यातही आता हायब्रिड आलेला आहे. बिल्व, निंब, तुलसी, मरीच, निशा आणि आमलकी हे सहजपणाने घरामध्ये उपलब्ध होणारे पदार्थ आहेत, आहार्य पदार्थ आहेत. यांचा वापर मधुमेही रुग्णांनी मुबलक प्रमाणात केला की त्यांचा प्रमेह आटोक्यात राहण्यासाठी उपयोग होतो. नेक्स्ट स्लाइड. ही काही औषधं आहेत, त्यातलं शिलाजीत हे जे आहे, रसक, खरपर, वंग, शिसक, यशक. आता यातलं काही कशी उपयोगी पडतात तर रसक, खरपर हे क्लेद कमी करणार, खरं म्हणजे धातू शैथिल्य कमी करणार. वंगही तसंच आहे. त्रिवंग, आता त्रिवंग भस्माच्या काही फार्मसीच्या वटी पण मिळते, तेही घ्यायला व्यवस्थित.
पण तरी भस्म हे भस्म स्वरूपात आणि काढे स्वरूपात किमान चूर्णामध्ये गरम पाणी घेऊन त्याची घनवटीपेक्षा याचा उपयोग चांगला होतो. त्यामुळे त्या ह्याच्यातच आपण ते वापरलं तर त्याचा उपयोग चांगला. शिलाजीत हे द्रव्य असं आहे की हे खरं म्हणजे जसं कफ याला शाप मगाशी मी म्हणलं की अनुकूल खावंसं वाटतं, तसं या ह्याच्यामध्ये शिलाजीत हे त्यांना एक वरदान प्रमेय आणि कफच्या प्रकृतीवाल्या. कारण शिलाजीत जे आहे ते ज्याला वंडर ड्रग म्हणू शकतो असं आहे. मेटाबॉलिक सिंड्रोम मगाशी शब्द वापरला, तर या याच्यामध्ये रसशेष अजीर्ण आणि धात्वग्नी मांद्य याच्यामध्ये खूप चांगलं काम शिलाजीत हे करतं. प्रमेय, श्वित्र, कफज, मूत्रवृक्ष, कुष्ठ अशी जी या रसधात्वग्नी मांद्यातनं किंवा रसशेष अजीर्णातनं येणारे व्याधी जे आहेत त्या व्याधींवरती किंवा सगळ्याच संतर्पणजन्य व्याधीमध्ये शिलाजीत चांगलं काम करतं. कारण ते लेखन करणार आहे, धात्वग्निवर्धन करणार आहे, अग्निवर्धन करणार आहे, स्रोतरोध कमी करणार आहे, ऍथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कमी करतं. त्याच्यामुळे हे सगळ्याच याच्यात उपयोगी पडतं. शिलाजीत जर बघितलं तर व्यायाम केल्यानंतर जो लाभ मिळतो त्यातला 50% लाभ हा शिलाजीत मिळू शकतो. व्यायामाला खरं म्हणजे पर्याय हा नाहीच आहे. कारण या ह्याच्यामध्ये प्रमेय रुग्ण आणि व्यायाम म्हणजे आपल्याकडे त्या विहिरी खणणं किंवा चरकामध्ये जे काय कोसकोस चालणं जे आहे, तर इतकं घाम भरपूर गेला पाहिजे अशा प्रकारचा व्यायाम हा प्रमेयामध्ये अपेक्षित आहे. सुरुवातीच्या काळात जोपर्यंत वातप्रकोप होत नाही आणि म्हणजे अपतर्पणजन्य असा तो पुढे सरकत नाही हा प्रमेय, तोपर्यंत कफज प्रमेयामध्ये हे व्यायामाचं महत्व खूप आहे. याच्यामध्ये एक दुसरं संप्राप्तीतला भाग असा आहे की शिलाजीत काय करतं तर आप धात्वग्नीमध्ये पण काम करतं. तेच काम व्यायाम जे करतं. कारण पाण्याच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच लोकांचा गैरसमज असतो. वैद्यांनाही कदाचित फार कमी त्याच्याकडे लक्ष देतात. आप महाभूत जे आहे ते सुद्धा घेतल्यानंतर त्याचा धात्वग्नी असतो, त्याचा महाभूताग्नी असतो आणि त्याच्यामुळे ते घेतलेलं पाणी पचावं लागतं आणि ते नंतर योग्य वेळेमध्ये बाहेर पडावं लागतं. ते जर बाहेर पडलं नाही तर क्लेदाची संप्राप्ती सुरू होते आणि अशा प्रकारची संप्राप्ती व्यायाम आणि शिलाजीतनं कमी होते. नेक्स्ट स्लाइड. झिंक आपल्याला माहिती आहे हे शिस यशद याच्यामध्ये झिंक असतं आणि झिंक हे मॉडर्न मेडिसिन खूप चांगल्या पद्धतीनं आताच्या याच्यामध्ये त्याचं महत्व डायबेटीस मधलं सांगतं. हे आपल्या जुन्या काळातले कल्प वापरतात. नेक्स्ट स्लाइड. हे काही कल्प आहेत, सविस्तर सांगणार नाही पण काही कल्पांबद्दल बोलतो. चंद्रप्रभा जे आहे ते क्लेदनाशन करणारा आहे. जसं मगाशी म्हटलं तसं जल महाभूताचा अग्नी याच्यावरती काम करणारा हा कल्प आहे. बाकीचे कल्प लोधरा असो, भल्लातक असो, भल्लातक खरं म्हणजे बदनाम केलेलं आहे. पण माझं तर असं स्पष्ट मत आहे की बाळगुटी मधला भल्लातक जर गेला नसता तर प्रमेय आणि तमक श्वासाचं प्रमाण खूपच प्रमाणामध्ये कमी राहिलं असतं. साक्षात अग्नी अशा प्रकारचं ज्याचं वर्णन करावं असा भल्लातक हा आहारातनं बाहेर गेल्यामुळं या प्रमेयाच्या संप्राप्तीला बळ मिळतं असं लक्षात येतं. त्यामुळे भल्लातकाचे कल्प वापरावे. बाकीचे वसंत कुसुमाकर उपद्रवांमध्ये आपल्याला वापरता येतात. अस्नादी कषाय हा प्राथमिक अवस्थेमध्ये चांगला काम करणारा कल्प आहे. धात्वग्नी वर्धनामध्ये लोहकल्प, कफनाशन आणि संतर्पण धातुवर्धक अशा प्रकारचं काम करताना आपल्याला दिसतात. त्यामुळे लोहकल्पांचाही याच्यामध्ये चांगला वापर करता येतो. पंचकोल आणि इंदुकांत कषाय हे अग्निवर्धक आणि आमपाचक, आमहर अशा प्रकारचे कल्प आहेत. याच्यामध्ये एक केस सांगतो की फिजिकल फिटनेस साठी आपल्याकडे रुग्ण येतात, पेशंट्स. तर कॅटरॅक्टचा पेशंट होता, 73व्या वर्षी कॅटरॅक्ट झालं, 60व्या वर्षी त्यांना डायबेटीस डिटेक्ट झाला. जेव्हा डिटेक्ट झाला तेव्हापासून आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू होती. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट म्हणजे काय तर ती नंतर सांगतो. पण ज्यावेळी फिटनेसचा विषय आला त्यावेळी मॉडर्न मेडिसिन याच्यात घेऊ नका. पण त्या सर्जननी त्यांना सांगितलं की तुम्ही आयुर्वेदिक औषधं घेत असाल तर त्याचा उपयोग नाही, तुम्हाला मॉडर्न मेडिसिनची औषधं घेतली पाहिजे, मग फिटनेस देऊ असं फिजिशियननी सांगितलं. असं सांगितल्यानंतर त्यांनी सुरू केली, काय मेटफॉर्मिन असेल, सल्फोनिल बाकीची बघितली. पण जी त्यांची शुगर त्यावेळी फास्टिंग 90 आणि बीपी 120 होती
ती एकदम मॉडर्न ही मेटफॉर्मिन आणि ही ग्लेमिप्राइड वगैरे सुरू केल्यानंतर ती 300 वरती गेली. आता ही 300ची शुगर कमी येत नाही म्हणल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की इन्शुलिनवर स्विच करायला लागेल. इन्शुलिनवर स्विच केलं तरी सुद्धा ती शुगर 300च्या खाली यायला तयार. मग या पेशंटनी सांगितलं की आम्ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यावेळी घेत होतो त्यावेळी आमची शुगर कंट्रोल्ड होती 90 आणि 120. मग तुम्ही आम्हाला या ह्याच्यासाठी फिटनेससाठी या ह्याच्यावर स्विच का केलं? आम्ही तुम्हाला कंट्रोलच पाहिजे असेल तर परत कंट्रोल. परत ते माझ्याकडे आले, परत त्यांना दिलं. काय दिलं तर निशाधात्री, चंद्रप्रभा, दारू हरिद्रा, देवदार, त्रिफळा, नागरमता, हरिद्रा, सप्तपर्णाचा काढा. आता हे दिल्यानंतर पुन्हा त्यांची शुगर फास्टिंग 90 आणि पीपीची 120. आता ते त्यांना दाखवायला गेल्यानंतर फिटनेस त्यांनी दिला, पण त्यांनी विचारलं की तुम्ही औषधं काय घेता? त्यांनी म्हणले आम्हाला माहिती नाही. असं कसं करता म्हणजे तुम्ही 13 वर्ष औषध घेताना तुम्हाला औषध माहिती नाही? म्हणलं आम्ही कधी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी दिली ती आम्ही घेतली. ते म्हणले लिहून आणा. आम्ही लिहून दिली त्यांना. पण त्याच्यानंतर त्यांना या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटवरती फिटनेस द्यावा लागला त्यांच्या याच्यामुळे. पण अशी एक केस ही आपल्याला बघायला मिळू शकते. नेक्स्ट स्लाइड. उदक पान हे याच्यात महत्वाचं असतं. विजयसारची भांडी आता मिळतात, ग्लासेस मिळतात. खरं म्हणजे त्याचा तुकडा पाण्यात टाकून भिजवून रात्रभर तो घेतला तरी त्याचा चांगला उपयोग होताना दिसतो. त्यामुळे या प्रकारचं उदक पान खरं म्हणजे मातीच्या भांड्यामध्ये शिजवलं तर त्याच्यामध्ये आणखी वृक्षत्व त्या अन्नामध्ये येऊ शकतं. त्याच्यामुळे संप्राप्ती भंगाला उपयोग होतो. पण मातीच्या भांड्याला आपण काय करतो तर घाबरतो. म्हणजे पाणी प्यायला मातीचं भांडं वापरायलाही घाबरतो आणि स्वयंपाकाला पण मातीचं भांडं घाबरतो, कारण त्याला मेंटेनन्स जास्त असतं. त्यामुळे याचा विचार जर येत असेल तरी सुद्धा हे सार्वजनिक कुशोदक आणि षडंग पाणी हे पिण्यासाठी जे प्रो डायबेटिक आहे किंवा प्री डायबेटिक आहेत किंवा कफ प्रकृतीचे आहेत त्यांनी केला तर आपल्याला प्रमेयामध्ये चांगला उपयोग होताना दिसून येतो. नेक्स्ट स्लाइड. व्यायामाचं मगाशी सांगितलं की व्यायामाचं महत्व आपण टाळूच शकत नाही, कारण ह्या ह्याच्यामध्ये प्रथम क्रमांकावरची जर रेजिम ट्रीटमेंट किंवा चिकित्सा काय असेल तर ती व्यायाम असते. त्यामुळे त्याला आपल्याला काही पर्याय हा त्याच्यात मी शिलाजी सांगितलं की 50%च फायदा त्याचा व्यायामाचा मिळतो, 100% फायदा हा त्याच्यामध्ये मिळत असतो. उद्वर्तनाबद्दल नंतर आपण बोलणार आहोत. त्यामुळे ते तरी पण उद्वर्तनाचं कसं आहे की संप्राप्तीमध्ये हा जो एक भाग आहे की आपण पूर्वरूपामध्ये बघितलं की मलाधिक्य असतं, कारण अग्निमंद धात्वग्नींचं असतं. त्याच्यामुळे जे मल येतात तेच आपल्याला सगळ्या ठिकाणी कान, नाक, त्वचा याच्यावरती मलाचं प्रमाण अधिक दिसतं. आता ही संप्राप्ती भंग जर करायची असेल तर हा मल निघून स्रोतोविशोधन होणं हे गरजेचं असतं. त्यामुळं निदान परिवर्जन तर आपण करू, पण आपण ज्यावेळी ट्रॅफिक क्लिअर करतो त्यावेळी काय करतो तर त्या बाजूला जिथे ऑब्स्ट्रक्शन आहे तिकडे ट्रॅफिक जाणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था करतो, ते निदान परिवर्तन. पण ते बाहेर कसं पडेल याचा जो प्रयत्न करतो, अशा प्रकारचा संप्राप्ती वेदनाचा या ठिकाणचा प्रयत्न जो आहे की मल जे साचलेले आहेत ते बाहेर पडावेत, याच्यासाठी जर उद्वर्तन परिक्षेक आणि लेप हे जर केले तर त्वचेवरचा मल हा निघून जातो, त्या ठिकाणी स्रोतोविशोधन होतं, त्याचा परिणाम मेदावरती होतो, मेद धात्वग्नीवरती होतो आणि मग ही संप्राप्ती कमी व्हायला त्याचा उपयोग होतो. धात्वग्नी वर्धनाचं कार्य हे उद्वर्तन सुद्धा करतं. त्यामुळे योग्य प्रकारची उद्वर्तन या प्रमेही लोकांना द्यावी, त्याचा उपयोग चांगला होतो. आम्ही एक प्रकारची चळवळ चालवतो, ती काय आहे तर बऱ्याचदा आपल्याला याच्यामध्ये ज्यावेळी आपण सोनोग्राफी करतो USG आपला, त्यावेळी फॅटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिव्हर किंवा पॅनक्रियाज मध्ये फॅट सेल्स आपल्याला दिसून येतात. तर या अशा ज्यावेळी दिसतात त्यावेळी 2 गोष्टींची पथ्य त्यांना सांगतो आम्ही. म्हणजे एक तर गोड बंद करा आणि दुसरं घाम येईपर्यंत कुठलाही तुम्हाला आवडेल तो व्यायाम. तर याने गोड बंद केल्यानंतर बाकीची त्यांना असं विचारतातच की तुम्ही गोड का खात नाही, तुम्हाला डायबिटीस आहे. मग हे प्रूव्ह करण्यासाठी काही वेळा ते परत गोड खातात. पण ही चळवळ अशासाठी करतो की हे ज्याला आपण संप्राप्तीची सुरुवात म्हणतो, सगळ्या धात्वग्नी मांद्याची जे पुढचे सगळे संतर्पणात व्याधी होतात ती संप्राप्ती आपल्याला या ठिकाणी थांबवता येते. त्यामुळे अशा प्रकारचं चळवळ आम्ही करतो आहोत. नेक्स्ट स्लाइड.
योगोपचार आहे याच्यामध्ये हा आयुर्वेदात थोडा कमी येणारा भाग आहे, पण तरी सुद्धा कसं आहे की आपण चालण्याचा व्यायाम किंवा हे जे बघितले तर ते स्ट्रायटेड मसल जे आहेत, हातापायाचे स्नायू जे आहेत त्याच्यासाठीचा व्यायाम. पण जे इंटरनल ऑर्गन्स आहेत म्हणजे लिव्हर आहे, स्प्लीन आहे, या ऑर्गन्सला किडनीज पण आहे, तर यांना जर काही व्यायाम करायचा असेल तर तो व्यायाम फक्त या योगासनांनी होऊ शकतो. यातली जी ट्विस्टिंगची योगासनं आहेत, अर्धमत्स्येंद्र, पार्श्वकोन, जठर परिवर्तन, भुजंग, अर्धकटी चक्रासन, चक्रासन, ही सगळी ट्विस्टिंगची आसनं आहेत की जी या ऑर्गन्स वरती दाब देतात. आणि त्याच्यामुळं जसं आपण जर पीठ चाळायला घेतलं आणि चाळणीमध्ये जर आपण पीठ टाकलं आणि चाळणी हलवली नाही तर पीठ खाली पडत नाही, त्याच पद्धतीनं या इंटरनल ऑर्गन्सचा जर एक्सरसाइज नाही झाला तर त्यांचं काम हळूहळू कमी होऊ शकतं जर त्यांच्यावरती ताण पडला पचनाचा तर. त्यामुळे तो ताण कमी करण्यासाठी यांचा हा एक्सरसाइज हा या ट्विस्टिंगच्या योगासनांचा आहे, ती त्याचा उपयोग आपल्याला करून घेता येतो, तो करावा. दुसरी खालची जी आहेत नवली क्रिया, कपालभाती, तर ही पण दोन अशी आहेत की जी या इंटरनल ऑर्गनला एक्सरसाइज देतात आणि मेटाबॉलिझम सुधारतात. भ्रामरी, शवासन आणि योगनिद्रा हे तीन एक्सरसाइज असे आहेत की या याच्यामध्ये जसं सिडेंटरी लाईफस्टाईल ही जशी आहे तशी स्ट्रेस हा दुसरं मुख्य कारण या संप्राप्तीचं असल्यामुळे तो कमी करण्यासाठी या भ्रामरी, शवासन आणि योग निद्रा याचा उपयोग होतो. खरं म्हणजे असं आहे की लोभ, मोह, द्वेष, चिंता असं जर काही असेल आणि अशा याच्यामध्ये केलेलं जेवण असेल तर ते आहारविधी विशेष आहेत सुद्धा त्याला मान्यता देत नाही आणि त्याच्यामुळे सुद्धा आमाची निर्मिती होऊ शकते, पचनावरती ताण येऊ शकतो आणि हा स्ट्रेस हा डायबेटीस आणि हायपरटेन्शन याचा मेजर कॉज असल्यामुळे हे भ्रामरी, शवासन, योग निद्रा यांच्याकडनं करून घेतलं तर त्याचा उपयोग चांगला होतो. नेक्स्ट स्लाइड. उपद्रव काही आहेत, अस्थिक्षय आहे, विश्वाची आहे, गृध्रसी आहे, कोथ, दाह, हृदरोग आणि मूत्राघात. खरं म्हणजे या उपद्रवांमुळेच डायबिटीसची ट्रीटमेंट योग्य वेळेमध्ये करणं हे आवश्यक असतं. अस्थिक्षयाचा जो उपद्रव आहे तो सगळ्यांमध्ये दिसतो. बऱ्याचदा असं दिसतं की गृध्रसीसाठी म्हणून रुग्ण येतो आणि मग त्यांचं तपासल्यानंतर लक्षात येते की यांना प्रमेह आहे. त्यामुळं अशा याच्यामध्ये लाक्षा, शिलाजीत तर सगळीकडे सर्व प्रकारचे प्रमेह आणि सर्व प्रकारच्या उपद्रवांमध्ये शिलाजीत चालू शकतं, ते आपण मुक्त असताना वापरावं. त्यामुळे अस्थिक्षयामध्ये लाक्षा आणि शिलाजीतचा उपयोग चांगला होतो. गृध्रसीच्या याच्यात रससिंदूर, पंचतिक्त, घृतगुगुळ, पंचतिक्त गुगुळ याचा उपयोग चांगला होतो. दाहामध्ये योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर चांगलं काम करतं. वसंत कुसुमाकर खरं ओजक्षय आणि हे दाह, हृदरोग, मूत्राघात या तिन्ही याच्यामध्ये उपयोगी पडतं. हृदरोगामध्ये अर्जुन आणि शिलाजीत याचा उपयोग चांगला होतो. मूत्राघातामध्ये रसायन चूर्ण आणि अकुल्यब्दादी कषाय जो आहे सहस्रयोगातला नुसता अर्जुन हरिद्रा आणि दारो हरिद्रा असा असतो काढा, त्याचाही चांगला उपयोग होताना दिसतो. व्यायामाचं जो मागाशी सांगितलं की या ठिकाणी सृष्ट विन्मूत्र असा जो भाग असतो हा आपण समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे लघवीला अधिक होणं, मूत्र प्रवृत्ती अधिक होणं म्हणजे सृष्ट विन्मूत्र नव्हे, ते सोपेपणानं सुटणं हा जो भाग आहे त्यातला, तर तो आपल्याला या सगळे जे कषाय आहेत याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतो की हे सृष्ट विन्मूत्र जे आहे ते सोपेपणानं होत असतं. संप्राप्तीचा एक मोठा भाग म्हणजे धात्वग्नी मांद्य कमी झालं की हे सृष्ट विन्मूत्र, पंचकर्मही योग्य झाली की आपल्याला त्याच्यामध्ये हे लक्षण दिसतं. तर ते त्याच्यामुळं याचं सृष्ट मूत्रत्व येण्यासाठी म्हणून या सगळ्या औषधांचा उपयोग होतो. कोथ हा एक असा उपद्रव आहे की जो म्हणजे अम्प्युटेशन केलेल्याला जर आपण विचारलं की तर त्याला असं तो म्हणतो की आम्ही दुर्लक्ष केलं, माहिती नव्हतं म्हणून आम्हाला हा कोथ झाला. पण त्यांचं अम्प्युटेशन करायला लागणं डायबिटीससाठी हा खरं म्हणजे खूप मोठा हे आहे, शाप आहे. तर ते टाळणं हा सगळ्यात मोठा भाग आहे आणि कोथ जर टाळायचा असेल तर अथेरोस्क्लेरोसिस जे आहे, स्रोतरोध हा टाळावा लागतो. त्याच्यासाठी शिलाजीत हे चांगलं काम. एक रुग्ण त्यातलाही सांगतो की 50 वर्षाच्या वयाचा एक रुग्ण आला, त्याच्या करंगळीला लागलं होतं. तो दुसऱ्या दिवशी आला तर थोडा रंग काळसर दिसतो, शाववर्ण म्हटल्यावर आता प्रकोप आहे आणि हे त्याच्याकडे निघाले गँग्रीनकडे. हे लक्षात आल्यावर त्याला सांगितले बाबा तू ऍडमिट हो, तुला व्यवस्थित त्याचं सगळं वर्णकर्म म्हणजे ड्रेसिंग वगैरे करून तुला ट्रीटमेंट करायला लागेल. तो म्हटलं असं कुठं असतं का, 2 दिवस काल लागले आणि तुम्ही असं सांगताय. तो दुसऱ्या दिवशी म्हणजे लागल्यापासून तिसऱ्या दिवशी आला, त्यावेळी त्या गँग्रीनमुळे त्याची करंगळी हातात आली, अॅम्प्युटेशन सुद्धा करावं लागलं.
पण त्याचा धसका त्याने असा घेतला की नंतर वर्षभराने ज्यावेळी त्याच्या अंगठ्याला आलं त्यावेळी तो अंगठ्याला लागल्यानंतर अर्ध्या साधार झाला आणि त्याने सांगितलं की तुम्ही काय करायचं असेल ते करा, मी तयार आहे, पण माझा अंगठा वाचला. लक्षात असं आलं की त्याला ड्रेसिंग केल्यानंतर त्या याच्यामध्ये 1 दिवसाआड त्याला जलौकावचरण केल्यानंतर त्या ठिकाणचा रक्तपुरवठा नियमित होऊन त्याचा जो तो व्रण होता तो एक 10 दिवसामध्ये तो भरला आणि त्याचा अंगठा वाचला. त्याला माहिती होतं की आपली करंगळी 3ऱ्या दिवशी काढायला लागली, त्यामुळे त्याला नाहीतर कुणालाही या प्रमेहाच्या व्रणामध्ये खूप समजावून सांगायला लागतं, तेव्हा कुठे ते ऐकतात. दुसरा एक रुग्ण होता की ज्याचा 2 वर्ष व्रण भरत नव्हता. कसं असतं की याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये पोथच असतो, गँग्रीनच असतं असं नाही, काही वेळा कॅलस फॉर्म होतं त्या ठिकाणी अथेरोस्क्लेरोसिसमुळे. जर इन्फेक्शन नाही झालं तर पोत होतोच असं नाही, आणि त्याच्यामध्ये वृक्षत्व आलेलं होतं, कॅलस होतं आणि 2 वर्ष जखम भरलेली नव्हती. सुरुवातीला क्षारकर्म करून घेतलं, त्यानं ते सगळं कॅलस निघून गेलं, फायब्रोलायसिस झालं आणि त्याच्यानंतर जात्यादी मलहरणी व्रणकर्म केल्यानंतर ही 2 वर्ष न भरणारी जखम सुद्धा त्या डायबेटिस वाल्याची भरली. त्याच्यामुळे त्याचा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटवरचा विश्वास हा दृढ झाला असं म्हणता येईल. आपण याच्यामध्ये जे सगळं मगाशी जे ग्लायसेमिक इंडेक्स सांगत होतो, शेवटची स्लाइड आहे ना, नेक्स्ट स्लाइड नाही, हा, तर हे ग्लायसेमिक इंडेक्सचं जे सांगत होतो मगाशी, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सातू आणि यव हे नाव खूप ठिकाणी बऱ्याचदा आपल्याला मिळतं. पण जर समजा आपण त्यावर थोडस लक्ष दिलं तर त्याच्यामध्ये असं आहे की आपल्याला विचारता नाही, ते विचारतात की भात खाऊ का नको, चपाती खाऊ का, भाकरी खाऊ का, तर आपल्याला त्याचा जरा थोडा खोलात जाऊन विचार जर केला तर हायब्रिड ज्वारीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स 62 आहे आणि त्याचा ग्लायसेमिक लोड जो आहे तो 13.4 आहे. ग्लायसेमिक इंडेक्स आपल्याला माहिती आहे की तो मोजतात कसा, तर ते किती लगेच म्हणजे क्विकली डायजेस्ट होतं आणि ब्लड स्ट्रीम मध्ये जाऊन शुगर लेवल वाढवतं, त्याला आपण ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणतो. आणि ग्लायसेमिक लोड म्हणजे ते किती अमाऊंट कार्बोहायड्रेट मधल्या ग्रॅम मध्ये ते एका सर्विंग मध्ये ते किती ग्रॅम कार्बोहायड्रेट वाढवतं, तर त्याला आपण ग्लायसेमिक लोड म्हणतो. तर या हायब्रिड ज्वारीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स 62 आणि ग्लायसेमिक लोड जो आहे तो 13.4. पण ओट जे आहे ह्याचा पांढऱ्या ज्वारीचा कमी आहे. ओट जे आहे त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स 55 आहे, गव्हाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स 54 आहे आणि ग्लायसेमिक लोड 11.5. जे ब्राऊन राईस आहे त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स 50 आहे आणि त्याचा ग्लायसेमिक लोड 20 आहे. आणि सातूचं जर बघितलं तर ग्लायसेमिक इंडेक्स हा 25 आहे आणि त्याचा ग्लायसेमिक लोड 5.2 आहे. हे मोजण्याची पद्धत नव्हती त्या काळामध्ये, आपल्याला प्रमेहामध्ये सातू हे सांगून ठेवले. या सातूचा दुसरा एक चांगला भाग असा आहे की त्याच्यामध्ये बीटा ग्लुकॅन नावाचं सोल्युबल फायबर असतं. हे फायबर काय करतं तर इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करतं, डिस्लिपिडिमिया कमी करतं, हायपरटेन्शन ओबेसिटी कमी करतं हे सोल्युबल फायबर. पण हे सोल्युबल फायबर काम कसं करतं तर ते शुगरचं ऍब्सॉर्प्शन स्लो करतं, डायजेस्टिव्ह ट्रॅक मध्ये त्याला बाइंड होतं शुगरला आणि त्याचं ऍब्सॉर्प्शन कमी होतं. तर अशा प्रकारचं काम करणारं आपल्याला मोगलीबोज किंवा बाकीची जी आहेत ती साधारणपणे अशीच काम करतात, पण सातू हे आहार्य द्रव्य अशा प्रकाराने काम करतं आणि खाल्लेल्या जेवणामधलं कार्बोहायड्रेट जे आहे त्याचं ऍब्सॉर्प्शन होऊ न देता ते डायजेस्टिव्ह ट्रॅक मध्ये त्याला बाइंड करून त्याला काढून टाकतं. सातू हे मूत्रल आहे, मूत्रल आहे म्हणून मूत्राशमरीमध्ये वापरलं जातं आणि त्याच्याचमध्ये बियर मध्ये पण वापरलं जातं. मूत्रल हे काम परत मगाशी जसं सांगितलं की सृष्ट विनमूत्र जे आहे त्याचं सृष्टत्व हे सातू मूत्राला आणतात. दुसरं महत्वाचं म्हणजे हे काय करतं सातू तर बीटा सेल रिपेअर करतं. तर ते बीटा सेल रिपेअर कसं करतं तर मेटाबॉलिक स्ट्रेस काढून टाकतं आणि एक्सेस फॅट जे सेल मधलं आहे ते कमी करून हे बीटा सेल रिपेअर करतं. कारण बीटा सेल मधलं जर एक्सेस हे जर फॅट कमी झालं तर बीटा सेल काम करतात, नाही तर बीटा सेल काम करत नाही. धात्वग्नी मांद्य कमी करणं आणि धातू शैथिल्य कमी करणं हे जे आहे ते दुसरं काय. अशी काम करणारी बाकीची आहेत, ओट आहे, जवस आहे, कोरफड आहे, जारोल म्हणून जे इन्शुलिन प्लांट आपण ज्याला म्हणतो तेही अशाच पद्धतीनं काम करताना आपल्याला दिसतं.
हे बीटा सेल्स जे आहेत त्याचा जर आपण नीट विचार केला नाही, म्हणजे कसं आहे की तर त्या बीटा सेल्स वरती ताण पडल्यामुळं त्या काम कमी करत असताना आपण ही बायगोनाइड सल्फोनिल अशी जी औषधं आहेत ही ते काम करायचं थांबल्यानंतर आपण त्यांना जबरदस्तीनं काम करायला लावतो आणि त्यांच्याकडनं इन्शुलिन सिक्रेट करून देतो. खेडेगावामध्ये बैल ज्यावेळी नांगराला जोडतात त्यावेळी जर समजा जमीन कठीण असेल नांगरायला तर आणि बैलाची ताकद कमी पडली तर बैल बसतो. अशा याच्यामध्ये दोन उपाय खरं म्हणजे असतात. कुठला उपाय करतात तर आपल्याला दोन्ही उपाय माहिती आहेत की एक शेतकरी नांगराचा फाळ हा वरच्या बाजूला ओढतो, त्यानं तो त्याला ओढायला सोपा होतो. दुसरा शेतकरी पलिता पेटवून त्याला खाली तो जाळ लावतो आणि तो बैल उठून परत नांगराचं काम करायला लागतो त्याच खोलीवरती. याच पद्धतीने आपण ह्या बीटा सेल्स वरती अन्याय करतो का बघा. इन्शुलिन सिक्रेट करायला लावून ताण देऊन त्यांना नाशाकडे नेतो जबरदस्तीनं. म्हणजे हे कसं असतं तर चीनी वस्तू ज्या आहेत त्या आपण खरेदी केल्यानंतर चीनला त्याचे पैसे मिळतात. चीन ते पैसे त्यांच्या थोडा टेक्निकल एरर आलाय. हो हो वाघ सर नाही आहेत त्याच्यामध्ये. ते लेफ्ट झालेत बहुतेक. बहुतेक सरांना एकदा वाघ सर अनम्यूट करा सर. येतोय आवाज? हो सर हो हा. सर. हा शेवटचाच मुद्दा राहिलाय फक्त की आपण बीटा सेल्स वरती असा ताण देऊन त्याच्या नाशाला कारणीभूत ठरताना याला जबाबदार कोण असं जर बघितलं तर आपल्याला असं वाटू शकतं की जीभ ही त्याला जबाबदार आहे, ती चांगल्या चवीचं खायला मागते म्हणून. पण प्रत्यक्षात असं नाही. जिभेचं काम फक्त रसज्ञान करून देणं आहे. तिच्या मागचं जे उभयेंद्रिय मन आहे ते याला कारणीभूत आहे आणि त्याच्यामुळं त्याला ते गोड खावंसं वाटतं. त्यामुळे गोड खाण्यावरचा ताण हा कमी करणं अत्यावश्यकच आहे. ज्यावेळी या कफाची संप्राप्ती किंवा धात्वग्नी मांद्याची किंवा प्रमेहाची संप्राप्ती सुरू होते त्यावेळी हे पथ्य पाळणं आवश्यक आहे. अन्यथा जसं आपण चीनच्या याच्यामध्ये ज्यावेळी चीनी वस्तू विकत घेतो आणि त्याच्या वेळी त्यातनं जो पैसा आपण चीनला देतो त्याच पैशाचं चीन हे शस्त्रास्त्र खरेदी करतं आणि त्यांच्या सैनिकांना देतं आणि तेच शस्त्रास्त्र आपल्या देशावरती वापरली जातात. अशाच पद्धतीनं ज्यावेळी डायबेटीस डिटेक्ट होतो त्यावेळी आपण गोड खाऊन इन्शुलिन घेणं किंवा अशा प्रकारची औषधं घेणं हे टाळून गोड खाणं बंद केलं आणि बीटा सेल्सच्या आजूबाजूचा फॅट कमी करायला जर मदत केली आणि व्यायाम केला तर आपण बीटा सेल्सचं रिजनरेशन करू शकतो आणि मग आपण त्यांना थांबवू शकतो. अशा प्रकाराने चिकित्सा करणं, मनाला आपल्याला वळण लावणं हे डायबिटीस मध्ये खूप महत्वाचं असतं आणि तसं केलं की त्याला आपण विना उपदा केलेली नैष्टिकी चिकित्सा म्हणतो आणि ती अपुनर्भव चिकित्सा असते आणि ही चिकित्सा केली की आपली चिकित्सा पूर्ण होते. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सरांनी आयुर्वेदिक मॅनेजमेंट ऑफ डायबिटीस
तसा मोठा टॉपिक आहे, पण त्याच्यावर अतिशय छान आणि सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे की जे सर्वांनाच, शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना, PG PhD आणि UG स्टुडंटला फायदेशीर ठरेल. I would like to request Honorable Dr. Vaishali Wankhede madam to conclude the session. Dr. Wankhede madam. वानखेडे मॅडम प्रेझेंट नाहीयेत का मीटिंग मध्ये? बहुतेक नाही आहेत सर. नाही, आहेत वानखेडे मॅडम आहेत सर. नको होस्ट केला आता. वानखेडे मॅडम, आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कन्क्लूड द सेशन. येस, मला अनम्यूट करता येत नव्हतं म्हणून वेळ लागला. ओके मॅडम. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओम धन्वंतरे नमः. आज आपण मॅडम जे व्हिडिओ ऑन करा ना, मॅडम. येस, ओके, येस मॅम. येस मॅम. ओके. सो आज आपण जे इथं सर्व गव्हर्नमेंट एडेड, प्रायव्हेट आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीच्या वतीने आयोजित हमारा आयुष हमारा स्वास्थ्य अँड आयुर्वेदा अँड न्यूट्रिशन फॉर ऑल ह्या थीम अंतर्गत नॅशनल वेबिनार ऑन रिसेंट ॲडव्हान्सेस इन डायबिटीज अँड कॅन्सर अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ रिसर्च मेथडॉलॉजी, जे की एंडॉर्स केलं आहे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष मुंबई, MUHS नाशिक आणि MCIM मुंबई. तसंच ऑर्गनाईज केलेलं आहे काय चिकित्सा डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द अबव कॉलेजेस. तर उपस्थित सर्व मान्यवर, शिक्षक वृंद व विद्यार्थी, सर्वप्रथम मी आयोजकांचे आभार मानते की त्यांनी मला हे सेशन शेअर करण्याची संधी दिली. धन्यवाद. तर जो आपला टॉपिक आहे त्याच्यावर आदरणीय डॉक्टर वाघ सरांनी अतिशय उत्तम ओघवत्या भाषेमध्ये डायबिटीज बद्दल सोप्या पद्धतीने आपल्याला सगळ्यांना समजावून सांगितलंय. अतिशय सुंदर असं विवेचन आणि विश्लेषण त्यांनी केलेलं आहे. सर्व जी माहिती आहे ती सोप्या सरळ भाषेमध्ये आपल्याला समजावून सांगितलेली आहे. आझादी का अमृत महोत्सव मध्ये जे देशामध्ये गेले 75 आठवडे जे काही विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जात आहेत त्यामध्येच आपलं हे वेबिनार म्हणजे एक छोटासा खारीचा वाटा. परंतु आता आपल्याला बघण्यात येतं, दिसत आहे की भारत जो आहे तो कॅपिटल होतो आहे डायबिटीजचा, रादर आहेच. आणि जवळजवळ 2025 पर्यंत 70 मिलियन लोक जे आहेत ते डायबिटिक होणार आहेत. इतर पॅथींनी आपले काही हे सुरू केलेले आहेत, जसं वर्ल्ड फ्री डायबिटीज, इंडिया फ्री डायबिटीज असं. तसंच आपलं जे आहे, आपले स्ट्रेंथ्स, आयुर्वेदाचे स्ट्रेंथ्स ओळखून आपण आपलं योगदान जरूर याच्यामध्ये देऊ शकतो. आता सरांनी ज्या प्रकारे हेतू म्हणजे निदान आणि त्याचे निदान केल्यानंतर जे पूर्वरूप येतात ते जर ओळखून आपण त्याच्यावरती तेव्हाच इलाज सुरू केला तर संप्राप्ती भंग कशा प्रकारे होऊ शकते याचे सुंदर विश्लेषण सरांनी केलेले आहे. तर आयुर्वेद सर्वप्रथम स्वास्थ्य रक्षणम हेच आयुर्वेदाचं ब्रीद आहे. नंतर प्रिव्हेंटिव्ह म्हणूनच त्याचा जास्त उपयोग केला जाऊ शकतो. क्युरेटिव्ह म्हणून तर आहेच आहे. षटक्रिया काल झालं, निदान पंचक, हे सगळे तुम्ही त्याचे याच्यामध्ये आपण वापरू शकतो. तर सरांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं आहे की आहाराबद्दल ह्याला लाईफस्टाईल डिसऑर्डर असंच म्हटलं जाते. तर याच्यामध्ये जे आहे सरांनी आहाराचे जे नियम आहेत ते व्यवस्थितरित्या आपल्याला समजावून दिलेले आहेत. हा वसा जर आपण घेतला आणि हे चालवलं, जसं आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत घर घर तिरंगा अशी एक मोहीम राबवल्या जात आहे. तर का सगळ्या आयुर्वेदवाल्यांनी एकत्र येऊन घर घर डायबिटीज फ्री असा एक वसा घेऊन आपण तो चालवूया असं एक मी सांगू इच्छिते. सरांनी जसं सांगितलं की आपण निदान परिवर्जन आणि पूर्वरूप ओळखून तिथेच जर संप्राप्ती भंग केला तर आपण या लेवलवरती भरपूर सारं आपण कार्य करू शकतो आणि ते आज भारताकरता फार आवश्यक आहे ते करणं.
तर मी एवढंच बोलीन आणि पुन्हा सरांनी आपल्याला दिलेल्या ज्ञान अमृताचं ग्रहण करून आपण ते उपयोगात नक्की आणावं असं एक हे देईल. तसंच पुढील कार्यक्रमात शुभेच्छा व मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे विशेष आभार. Thank you very धन्यवाद. much. Thank you very much, madam. Now I would like to request co-chairperson, Honorable Dr. Praveen Mali sir, to express vote of thanks. Dr. Mali sir. धन्यवाद सर. हॅलो सर, ऑडिएबल आहे ना? Yes sir, yes sir. नमस्कार सर, मी डॉक्टर प्रवीण माळे. प्रथमतः आयोजकांचे आभार मानतो की त्यांनी मला आभार प्रदर्शनाचं महत्वाचं काम माझ्याकडे सोपवलं. आजच्या या सेशनचे जे वक्ते होते सूर्यकलांजी वाघ, त्या सरांनी टू द पॉइंट, इन्फॉर्मेटिव्ह, मॉडर्न आणि आयुर्वेदिक सर्वांना समजेल असं सोप्या भाषेत ह्या मधुमेहाबद्दल जे खूप क्लिष्ट ज्ञान आहे ते लोकांना समजेल असं समजावून सांगितलं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. या सेशनसाठी आम्हाला जे चेअरमन मिळालेल्या होत्या, वैशाली वानखेडे मॅडम, सेक्रेटरी श्री धनंजय काळकर सर, जे कोऑर्डिनेटर होते वैद्य योगेश कुमार गीते, या सर्वांनी आपल्या पद्धतीने चांगल्यापैकी संचलन केलं. त्यामुळे मी या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. आझादी का अमृत महोत्सव या अंतर्गत आपण जे नॅशनल वेबिनार ऑन रिसेंट ॲडव्हान्सेस इन डायबिटीज अँड कॅन्सर अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ रिसर्च मेथोडॉलॉजी अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या विषयावरती आजचं जे सेशन होतं हे ऑर्गनाईज केलेलं होतं डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा. त्यात मग गव्हर्नमेंट एडेड, नॉन एडेड, डीम युनिव्हर्सिटीज, सर्व कॉलेजेसचे प्रिन्सिपल्स, प्रोफेसर, लीडर, लेक्चरर या सर्वांचे अतोनात श्रम आणि मेहनत याच्यामध्ये होती. त्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. या सेशनसाठी BMS ग्रॅज्युएट असोसिएशन अस्तित्व परिषद यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. चीफ ॲडवायझर, चीफ ॲडवायझर या सर्वांनी आपल्या बिझी शेड्यूल मधून वेळात वेळ काढून सर्वांनी इथं उपस्थिती नोंदवली. या सर्वांचे मी आभार मानतो. सर, एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की हा जो कार्यक्रम इतका चांगला होतोय हा केवळ योगायोग नाहीये. या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी अनेक मान्यवरांचे कष्ट, मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन यांच्यामुळे हे सहज शक्य होते. त्या सर्वांचे आभार मानले पाहिजेत असं मला वाटतं. त्यात वैद्य गोविंद खट्टी सर, डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र, त्यानंतर माधुरी मॅडम VC आपल्या MHच्या, निकुम सर प्रो VC, श्रीकांत देशमुख सर आणि दत्ता सर. श्रीकांत देशमुख सर हे फॅकल्टी डीन आहेत आणि दत्ता पाटील सर, मी बघतोय कालपासून हे जेव्हापासून आपली सिरीज चालू झाली आहे हे लोक कधी न थकता अविरतपणे सर्वांना मोटिवेशन देत आहेत, स्टिम्युलेशन देत आहेत, स्वतः कुठल्या गोष्टीसाठी पुढाकार घेऊन सदैव तत्पर असतात. या दोघांचे सर्वांचेच मी मनापासून आभार मानेन. तसेच झूम प्लॅटफॉर्म वरती, युट्यूब प्लॅटफॉर्म वरती जे काही सर्वजण हे अटेंड करतायत या सर्वांसाठी तर मी एवढंच म्हणेल की मूल्य तुमच्या उपस्थितीचे आम्ही मनापासून जाणतो. म्हणूनच आपण सर्वांचे आभार आम्ही शब्दसुमनांनी मानतो. धन्यवाद सर. ऑलरेडी आपल्याला खूप वेळ झालाय म्हणून मी पुढच्या सेशनसाठी तुमच्याकडे हँड ओव्हर करतो. Thank you sir. Thank you Mali sir. Without wasting time, now I would like to hand over the next session to Dr. Abhinandan Patil sir. Dr. Patil sir. Abhinandan Patil sir. Thank you very much. Okay, okay sir. Okay sir, okay. पाटील सरांनी पुढच्या सेशनचं कोऑर्डिनेशनची जबाबदारी घ्यावी. Am I audible? Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes. Good afternoon, one and all. I welcome you all for the second session of the national webinar on the recent advances in diabetes and cancer and importance of research methodology and statistics. So for this session, we have an eminent speaker, Dr. Sriramji Jyotishi, with us, who is having vast experience, more than 35 years in the field of biostatistics and research. So today's topic will be parametric test and non-parametric test. This session will be chaired by Honorable Vaidya Archana Dachavar Madam and co-chaired by Vaidya Sharmili Suryanshi Ma'am. Now, I would like to request Secretary of this session, Dr. Sheetal Antapurkar sir, to introduce today's speaker, Dr. Sriramji Jyotishi, in brief. Dr. Sheetal Antapurkar sir. Okay. Good afternoon, everybody. Am I audible?
Sir, आवाज येतोय माझा? Yes, sir, you're audible. Okay, yeah. Thank you so much. Yeah. So it's a very pleasant moment, and I feel very immensely proud to introduce one of the very eminent personality from the field of research methodology, Professor Sriramji Girishankar Jyotishi. Sir has completed MA in Public Administration, MSc from Organic Chemistry, and a PhD from Pharmaceutical Science. And currently, sir is working as consultant in biostatistics, research and academics at Mahatma Gandhi Ayurveda Hospital and Research Center at Datta Mege Institute of Medical Sciences in Wardha. Sir has given 36 years of service at Shri Ayurved Mahavidyalaya Hanuman Nagar, Nagpur, and he was also an approved faculty for Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, for the workshop of research methodology and medical statistics. Also, he has acted as member of Scientific Advisory Group, Central Council of Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of Ayush, Government of India, and was the member of Scientific Advisory Post Graduation Committee as per Indian Medical Council Postgraduate Regulation 2016. Also, he has chaired panel of experts for Indian Knowledge System, Ministry of Education, Government of India. And till date, sir has completed and worked on 76 projects. And the theme of this project was exploration of Ayurvedic principles and providing laboratory experiments based evidences to the same, along with the study of chemistry of Ekal Aushadhi Dravya and some formulations with standard operating procedures. I would like to list out few of these projects. The most which I liked is animal model design for study of Shadras Siddhanta, then chemical studies correlating the Dhatu Sarata and Dhatu Mal, then development of calorimetric method of to study Tvaka Snigdhata and effect of Bruhan Snehana on serum lipid levels. Total 76 projects are being completed and guided by Dr. Jyotishi sir. To his credit, he has 23 research papers, 6 monographs in API, and 8 articles have been published. And sir has also backed monograph for standardization of Haritaki. Then he has delivered till date more than 400 lectures, guest lectures, and keynotes in various universities. Few I would like to point out that Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, then World Ayurveda Congress, MUHS, then Ministry of HRD, Rashtriya Vidyapit, then at Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya, Bhopal, and many others. Talking about his rewards, sir has bagged the very important and what I can say very major is Medscape India Award 2015 at Mumbai. Then also Dhanvantari Award in 1998, Dhanvantari Puraskar 2001, Dr. Pradeep Tiwari Ayurved Puraskar 2008. Then another important reward, Go Seva Vishwa Mandal Gogram Yatra Samman India in 2010 and Dhanvantari Samman 2013. Today, sir will be giving his lecture on parametric and non-parametric test. And sir, we all are very proud to have you as our special guest and special speaker on this occasion. So I request Dr. Jyotishi sir, please to start with his speech. Thank you so much.
Jyotishi sir, you can start the session. Hello. He's there. Jyotish sir, you can start your presentation. Sir, no, sir, you are not audible. So you have to mute and again unmute, sir. सर एक 2 मिनिटात जॉईन होतील. सरांचा थोडा साऊंडचा प्रॉब्लेम येतोय.
एक 2 मिनिटांमध्ये थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे त्यांच्याकडून, त्यांचा आवाज नाही येते सर. 2 मिनिटात जॉईन होत आहे परत. ते जॉईन होतील परत, त्यांना गोष्ट शिशिर पांडे सर जॉईन झाले असतील तर मग तोपर्यंत त्यांचं सुरू करूया ना. शिशिर पांडे जॉईन झाले? बघतो सर, एकच मिनिट. ज्योतिषी सर जॉईन होत आहेत आता, आय थिंक. परत होत आहेत जॉईन. येस, आता समोर स्क्रीनला तर येत आहे तसं. हिज कोर्स नाव. ज्योतिषी सर, येस सर. सर लॅपटॉपहून जॉईन झाले, थोडा प्रॉब्लेम आहे सर. मोबाईलहून जॉईन होतात 2 मिनिटात. ज्योतिषी सर,
निंबाळकर सर. आता लॅपटॉपवर आवाज येतोय ना? नाही मी हा सर, तुम्हाला काहीतरी मोबाईल वरनं जॉईन होता येईल का सर? हो, मला मला पण तुम्ही दिसताय, पण तुमचा आवाज याच्या सिस्टीम मधनं नाही. नाही, हा माझ्या मोबाईल वरनं येतो तुम्हाला. याच्यामधनं पण येतो का? पण मग ते वन साइडेड आहे सर, तुमच्याकडनं हे करा. निंबाळकर सर, ते चेक करा ना, होस्ट कडनं काही सरांची सिस्टीम म्यूट झाली का? ते आपण केली सर, यांना सांगून परत चेक करतो मी. हा, परत चेक करा. ते आहेत जॉईन. बरं. हॅलो, हा बोला. Jyotish sir, can you use the headphone for laptop? The sound will be sound problem will be due to headphone. तिकडून नाही आपला. एक मिनिट आता येतोय सर माझा आवाज? लॅपटॉपवर येतोय ना, पण तुमचा आवाज लॅपटॉप मधून येत नाही सर. हा सर. नाही सर, नाही सर, येतोय ना? हा सर, नाही येते तुमचा आवाज माझ्यावरती पीसी वर. येस सर.
म्यूट दाचेवार मॅडम. दाचेवार मॅडम जॉईन आहेत ना? आहेत सर, जॉईन आहेत सर. त्यांना सरांचं सेशन इंटरचेंज करूया ना. शिशिर पांडे जॉईन आहेत का? नाही सर, शिशिर पांडे सर अजून नाहीत सर जॉईन. एकच हॅलो हॅलो मॅम. मॅडम बोला. हा देशमुख सर, आतापर्यंत अनम्यूट होती मी. हॅलो. हा बोला मॅडम. हा अनम्यूट होते सर मी. हा मॅडम ते त्यांचा आपल्याला थोडं इंटरचेंज करायला लागेल. सरांचं टेक्निकल इश्यू आहे काहीतरी. सर आता हा, ट्राय हा, हा. करतायत, अनम्यूट करतायत पण होत नाहीये. तोपर्यंत अच्छा. शिशिर पांडे सर जॉईन झाले असतील तर मग त्यांचं आपण घेऊ आणि नंतर मग हे आपण बरं. त्यांच्या नंतर घेऊया. है ना? ठीक आहे ना, चालेल. माझी पण थोडी मीटिंग होती, पण मी करून घेईल सर जॉईन, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हा हो, हा, जॉईनच चालेल राहा पण चालेल तुम्ही. जॉईनच चालेल राहा. चालेल सर, चालेल चालेल. दत्ता पाटील सर. दत्ता पाटील सर. दत्ता पाटील सर ऑनलाईन या ना. शिशिर पांडे सर जॉईन झालेत का? सर मी सरांना कॉल केला सर, 1 मिनिटात जॉईन होतात. हा मग ते जॉईन झाले. दत्ता पाटील सर तुम्ही आलेत का? दत्ता पाटील सर आलेत. दत्ता पाटील सर कुठेतरी रॅलीमध्ये दिसत आहे सर. हा शिशिर पांडे सर मोस्ट वेलकम. सर आता मला आवाज उडाला आहे, हे मला बोलायला मिळालंय. मला म्यूट होतो आता हे केलंय मला.
सर शिशिर पांडे सरांना वेलकम करा आणि सुरू करून द्या ना. झाले सर. Yes, मी जॉईन I welcome Dr. Shishir Pandey sir for this national webinar on diabetes mellitus, cancer and research methodology. Dr. Shishir Pandey sir is a well-known faculty in the Department of Rajshastra from Maharashtra and working as a professor at Ayurved Seva Sangh, Ayurved Mahavidyalaya, Panchavati, Nashik. We are proud for his work. I request him to please continue with his lecture. Dr. Shishir Pandey sir. सर स्क्रीन शेअर करता येईल का मला? स्क्रीन शेअर करतो सर इकडून. माझा स्क्रीन दिसतोय का बघा? हो तुम्ही दिसताय सर. स्क्रीन नाही दिसत आहे. नाही माझा स्क्रीन मग त्यांचा ऑफ करायला लागेल सर पहिल्यांदा. माझा सरांचा स्क्रीन नाही मी माझ्याकडनं शेअर करतो सर. हॅलो. ओके सर नो प्रॉब्लेम. आय विल स्टॉप दिस. ओके ओके. हॅलो. हा सर मी माझ्याकडनं शेअर करतो. काय झालं दत्ता पाटील सरांनी सुरू करून दिलं नंतर तुम्ही मग मध्ये जॉईन हो. मी सांगतो तुम्हाला. मी इकडे आमचे जे हे आहेत ना. दिसतोय सर? स्क्रीन शेअर झालेला दिसतोय सर? Sir, yes, screen share आहे sir. Please continue sir. Okay, thank you. First of all, I am thankful to the organizer for giving me the chance to share my views regarding clinical research. Today, I will present my views for the execution part only. There are so many definitions, types, designs. These are already in the textbook, but the execution part is missing. Therefore, I have chosen this topic for today's lecture. Topics to be covered in this lecture is the definition, basic requirements, establishment of research team, allotment of work, framing the SOPs, pre-operative exercise during the execution of clinical research, and post-operative formulations. This will be covered in today's lecture. Definitions: a systematic study of generic or patent or proprietary medicines on human subjects, whether patients or non-patients, in order to discover or verify the clinical, pharmacological, pharmacodynamics and including pharmacodynamics and pharmacokinetics, and or adverse effects with the object to determining their safety and efficacy are called clinical trials. What are the basic requirements for clinical research? Infrastructure to follow GCP is most important, and for that purpose, a separate and isolated OPD should be there, a separate IPD should be there, and well-equipped ICU must be there for maintaining the GCP. Then laboratory with standard instruments should be available at the institute. That should be accepted by the scientific community, approved by the laboratory instruments, should be approved by the Drug Controller General DCGI, and should follow the GLP. This is mandatory for any clinical research. Then trained staff is most important. Trained staff with sufficiently trained staff for handling the subjects in each step, right from collection of the sample, say urine, blood, stool, etc. And these staff should expertise in handling the instruments, and skilled persons are required for the accuracy of the test. And therefore, in the basic requirements, trained staff is mandatory for the results. Then the establishment of clinical research team.
it is not the duty of a single person to conduct a clinical trial successfully. It is a teamwork always. And that teamwork includes investigator, co-investigator, research associate, monitor, consultants or CRC, and other staff, that is statistician, biochemist, radiologist, and most important, sponsor. Without sponsor, no research work may be carried out. And what are the responsibilities of investigator? We should know the responsibilities of the team involved in the research. First of all, investigator, medical care of the study subjects is the prime responsibility of investigator. Then monitoring and auditing the records. This is also the responsibility of investigator. Communication with. हाँ सर. स्क्रीन नाही, नेक्स्ट स्लाइड नाही येते सर. फक्त तुमची क्लिनिकल रिसर्चची स्लाइड मला दिसते. इकडे नाही दिसत. माझा स्क्रीन शेअर झाला का सर माझा? झालाय सर, पण तुमची फक्त पहिली स्लाइड दिसते सर. अरे स्लाइड शो करा किंवा मग नेक्स्ट करा सर. एक मिनिट सर. आता दिसते का बघा सर? येस सर. आता दिसते? येस सर, येस सर, आता दिसते सर. आता आधीची दिसते का मला सांगा? हा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टिगेटर, एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च टीम. ओके ओके ओके, थँक्यू. Sir, we have seen already the establishment of clinical research team, investigator, co-investigator, research associate, monitor, consultants, and other staff like statistician, biochemist, radiologist, and most importantly, sponsor. Then, the responsibility of the investigator, the prime responsibility of the investigator is medical care of subject, monitoring and auditing records, communication with the ethics committee. This is the most important for investigator. Then compliance with the protocol, stock maintenance of investigational product, we call it as IP, selection and recruitment of, then signing and prevention of records or preparation of master file. This is the responsibility of research associate. Monitoring the implementation of all SOPs. SOPs are actually implementing or not. This is the responsibility of RA. Then to find out the ethical issues and direct them to PI or COI. Monitoring completeness of CRF. This is the primary responsibility of RA. Then monitoring IP related issues. That means investigational product related issues. Then monitoring informed consent process, we call it as ICP. Then monitoring records or reports, maybe hard copy or soft copy. Monitoring the documentation of AE, SAE, suspected ADR if any, and arrangement and addition of data and preparation of reports. This is the responsibility of RA and monitor of. Then responsibility of consultants, that is CRC, clinical research coordinators or consultants. Compliance of SOP related to ICP and documentation of ICD. Compliance of SOP related to ICP, this is most important. ICP means informed consent process. This should be strictly followed. And documentation of ICD, informed consent document. Then screening the subjects, recruitment of the subjects using pre-decided randomizing follow visits, and inquiry and documentation of AE or SAE, related IP and compliance of IP, then documentation and preservation of records or reports may be in hard and soft copies. Then frame SOP. This is most this is very important for successful conduction of
research. There should be SOP. First one is for the SOPs for the registration in OPD. What should be the method and place of registration and case paper issuance, clinical examination in specified OPD, specification of doctor, maybe RA consultant, etc. Criteria for identifying eligible subjects and refer to the research OPD. This should be clearly mentioned in the SOP related to registration in the OPD. SOP for screening. For screening, informed consent. Informed consent. थोड़ा सा आहे सर आमच्या Sir, you are not audible. SOP for screening. सर आवाज येतोय? शिशिर सर तुम्ही म्यूट झालात. नाही सर. सर आवाज येतोय? मी अनम्यूट. हॅलो. Screen share सुरू करा. हॅलो. हा कंटिन्यू सर. स्क्रीन शेअर पण स्क्रीन होतोय. आमच्याकडे तर MSBT ने लीडिंग सेंटर जिल्ह्यात सर स्क्रीन शेअर सर तुमचा व्हिडिओ जर तुम्ही ऑफ केला तरी चालेल. हो म्हणजे MSBT ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर म्हणून आहे ना एक लीडिंग पॉलिटेक्निक काढलं. बरं तर ते पण आपल्याकडे आवाज नाही येते सर. मध्ये येतोय. सर मी अनम्यूट आहे. हॅलो. मी अनम्यूट इथे. हॅलो. आवाज येतोय सर? कंटिन्यू येतोय आवाज. आवाज येतोय ना? हा येतोय. हा सर आवाज येतोय. स्क्रीन पण दिसत आहे. हा स्क्रीन विजिबल आहे. ओके ओके थँक्यू. It means for the process. In the SOP process, of the place where the should be taken to be mentioned, then person taking informed consent should be mentioned. Then introduction to the concept, then awareness about the consent, time to be preservation of ICD. These points should be clearly mentioned in SOP for the screening. Then SOP for the method laboratory investigations. Collection of refer sheet from the subjects, place, time, quantity of sample to be collected, coding, processing sample, analytical process, and reporting in the specified format, preservation of the document. It should be included in the SOP related to institutions. Then SOP for handling the subjects. Clinical examination and step-wise screening should be mentioned in that SOP. Expected time for screening, documentation of scenario documents and for randomization, recruiting the subjects as per specified randomization. Then instructions given regarding medical and call for follow. These should be included in the SOP related to the handling of the subjects. Then SOP
the by investigator or concerned authority on completely filled CRF, then filing the instant sheet, data in preservation of hard copy in the affected folder. These points should be clearly mentioned in the SOP related to the handling of the data. Then, what are the basic requirements? Investigational or patent proprietary medicines. Manufacturing formula with reference is needed for any Ayurvedic drug or any drug conducting the clinical research. Standard manufacturing is needed. Finished product specification and stability study evaluation may be extended real time, including details batch-wise, batch number of manufacturing condition, name of the drug, process of validation report of finished product should be clearly mentioned before conduction of the clinical research. Then most important, FDA approval is mandatory for any IP, that means investigational product, for conduction of the clinical research. But this is preparations I will tell you later. Then prerequisites of the study. Investigations brochure, we call it as IB. Safety toxicity study, protocol, study design, ethical consideration with sponsor, investigator undertaking, certificates of training of staff, and CTRI registration is mandatory before conduction of any clinical studies. We will see one by one. What is investigations brochure? That we call it as IB. This is the document that relevant and current scientific information about the investigational product has been provided to the investigator. Information on the ingredients, including description of botanical, chemical, therapeutic attributes of each ingredient of the formulation. This is included in IB. Then pharmaceutical information on ingredient. Will be there in a brief description of drug and the disease condition for which it is indicated should be clearly mentioned in the introduction. Then physical properties of and description of IP, then dosage form, mode of administration, details of manufacturing process of investigational product, details of formulations, including details of excipients, preservatives, additives, etc., should be clearly mentioned in the IB. Then analytical data with method, if not in the official pharmacopoeias, they may be or from accredited laboratory for at least 3 batches is needed for investigational product. Finished product specification, stability data of formulation in clinical trial, intended pack at proposed storage conditions. Then specific references from authoritative books is needed. Preclinical safety toxicity is mandatory for any type of clinical studies, but this is relaxed for some Ayurvedic preparations. See, though it is mandatory for clinical trial, there is relaxation for some Ayush drugs. There is a gazette where it is clearly mentioned that if the IP, that means investigational product, is related to Ayush and the ingredients of that formulation is as per the text, indications are as per the text, then safety is not required and published literature is required only, and proof of effectiveness is not required. In another condition, if any change in the dosage form
of Ayurveda Siddha Unani drug, the ingredients are as per the text, indications are as per the text, and in this condition, safety is not required, only the published literature is required, and proof of effectiveness is not required. Then in the case, if the investigation product is related to IP, Ayush, ingredients are as per the text, but the indications are new, then safety is not required, but the proof of effectiveness is required. Say Sitopaladi churn. Sitopaladi churn is indicated in cough, but we are using in acidity, which is not indicated in the text. Then in this case, proof of effectiveness is needed, but no safety study are required. Then in case of patent and proprietary medicine, ingredients are as per the text, indications are existing, then safety study are required, and published literature is required, and proof of effectiveness is required in case of patent and proprietary medicines. See, and if the investigation product is patent and proprietary medicines as defined under the section 3H containing crude drug, aqueous extract, and hydrocolloic extract, then ingredients are as per the text, indications are as per the claimed, then some safety study are required like this. I will give you in details after the completion of the lecture because time is very short. Then signed protocol. There is mandatory. Hello. Signed protocol is mandatory. It should include investigators, sponsor agreement to the protocol, and amendments and CRF. There should have a protocol number, date, version. It should be noted in the protocol like this: Nisha DM 2007 version 1.0, date so and so. This includes case record form, informed consent form, institutional ethics committee approval status. Protocol should be as per the format specified in GCP guidelines. Then most important, insurance statement. The subjects involved in clinical trial should be insured. At most, there should be needed for the compensation to the subjects for trial-related injury, if any. At least assurance should be provided to complete the treatment needed to relieve the complications in case of ADR. In case of academic studies, at least assurance is needed, but for sponsor studies or commercial activities, insurance is mandatory. Then regulatory authorities approval, documentation of appropriate authorization is needed. Approval notification by the regulatory authorities is also needed. It should be obtained prior to the initiation of the trial. This is the ethics committee approval letter. This is the format. This format we use in our institution. See, these are the documents needed while submitting before the ethics committee, and these are the presentee of ethics committee. Then this is the CTRI registration. CTRI registration is mandatory for any type of clinical studies. It can be obtained from the CTRI portal. See. Then curriculum vitae of persons involved in the trial. It is also mandatory for any standard clinical trial. Curriculum vitae of investigator, co-investigator,
sub-investigators, even all the persons involved in the study, they should have their curriculum vitae in the master file. Then normal values or ranges should be there. Documentation of normal ranges, say medical test, laboratory test, technical procedures, test included in the protocol. Latest normal ranges approved by the authority should be considered. Then this is the label of investigational product. Label consists of batch number, magnifying date, expiry date, magnifying license number, manufacturer's name and address, then product code, then quantity of the investigation product, dosage, protocol number, subject number, container number. This is required for the research consultants. Then container number, dispensing date, visit number, site number, storage condition, and most important is special note should be there for clinical study only, not for sale. Then instructions for handling the investigational product and trial related materials. This is needed to ensure proper storage, packaging, dispensing and disposition of investigation product, trial related materials. Then shipping record should be kept for investigational product and trial related materials. This document is needed to document shipment dates, batch numbers, method of shipment of investigational product and trial related materials. This allows tracking of product batch, review of shipping conditions and accountability. See, this is the study drug, that means IP, investigation product receipt form. This is the sponsor, protocol number, principal investigator, site number, kit number, number of received, date, signature of the recipient. This should be mentioned in master file. Then certificates of analysis of investigational product. This is mandatory for any standard clinical study. This is needed to document identity, purity, and strength of investigational product to be used in the clinical study. See, these are the investigations mandatory for raw plant materials. See, foreign matter, organoleptic test, microscopic and microscopic test, loss and drying, and so on. These are already published in the literature. Then decoding procedures of the blinded trials. In case of blinded trials, this is needed in case of emergency. Then separate packets for individual subjects are required for this purpose. Identity of blinded investigational product can be revealed. That too without breaking the blind of the remaining subjects treatment. This is the system, because if the trial is blinded and if any subject is facing any problem, then the decoding should be applicable to that person only, not others. Then certificates of training of staff involved. This is required to document the assurance of correct implementation of the study protocol. Then exercise during the execution of the clinical research. At the time of execution, actual execution, there are 2-3 steps. In the first step, preparation of master file, printing of CRF and logs, printing of ICD in English, Hindi, and local language. ICD means informed consent document. Making availability of label drug and comparator if needed. Then arranging medicines as per the follow. This is the first step. This is the master file. Master file contains contact details, site monitoring log, delegation log, subject information, subject pre-screening log,
screening log, enrollment log, subject visit log. I will show you the formats. Then protocol and amendments, investigational brochure, that means IB, investigator undertaking, main informed consent form, then IEC approval, then IP documents, non-IP supplies. These are included in the master file. See, adverse event log. This is the format for adverse event log. Many times the events are not related to the drug, that we call it as adverse event. These are not adverse ADR. This is not ADR, this is AE, adverse events. Adverse drug reaction is very different. These are adverse events. In this format, subject initials, subject ID, details of adverse events, serious or not serious, they should be clearly mentioned, start date, stop date, treatment given during the period, what was the outcome, and whether it was informed to the IEC or not. This should be clear in the log. This is mandatory for any standard clinical study. Then this is subject screening log. See, serial number, date of subject screen, subject initials, gender, ICF signed or not, then CRF assigned or not. This should be clearly mentioned in this log. Then subject enrollment or withdrawal log. If the subject is enrolled, then he or she should be included in this log. And this is the format: subject initials, gender, copy of signed and dated consent given by the subject, yes or no, subject enrolled, yes or no, and if not enrolled, what is the reason for exclusion. This is subject wise schedule log. Subject visit schedule log. Visit schedule log, it consists of subject initials, subject number or treatment number, then scheduled date and attended date. At baseline visit, visit 1, visit 2, visit 3, and so on, and remarks. This, see, scheduled visit and attended visit. Scheduled visit may be on, say, 10th of August, but the subject is attending the OPD on 13th, then scheduled visit should be 10th August and attended visit should be 13th August. This is informed consent protocol process, informed consent process, ICP. This includes information of the patient, how the patient is identified, patient came to the OPD at what time and what date, awareness of the program conducted or not in the OPD, what was the start time and end time. This is the format for ICP. In step 2, informed consent process, this is actual during the process, this is the most important. Informed consent process, screening, laboratory investigations, testing eligibility parameters, assessment of safety parameters, assessment of efficacy parameters, documentation of clinical status on day 0, randomization or recruitment, instructions to the subject regarding the medication, diet, lifestyle during the trial, and follow-up on day specific, and assessment of AE, ACE, and ADR. These are included in step 2. Documentation of health status of subjects on completion of the treatment by clinical examination and testing laboratory parameters for assessing safety and efficacy. Relevant communications other than site visits, they may be letters, meeting notes and telephone notes. These should be preserved. Notification of serious adverse events, unexpected serious adverse events, drug reactions, other safety informations to the sponsor and IEC.
This should be preserved in step 2. Then interim or annual reports of IEC should be preserved in step 2. Then file keeping and documentation of informed consent document, subject screening log, subject enrollment log, signed and dated and complete CRF, investigational product accountability, record of retained body fluids, then documentation of amendments in CRF should be preserved in step 2. And these are the post-operative formalities. After completion or termination of the trial, what should be done? Final trial closeout monitoring report is mandatory for any clinical research. Then documentation of investigational product destruction should be there to permit identification of all subjects enrolled in the trial in case of follow-up is required, and the list should be kept in confidential manner and for agreed upon the time. Then treatment allocation and decoding documentation should be kept, should be preserved. Then final report of investigator to IEC where required and where applicable to the regulatory authorities. Clinical study report and reporting to CTRI. This is required in post-operative formalities. And most important, publication is needed after any type of completion of the clinical study. If publication is not there, then it is considered that the trial is not complete. Then record keeping and data handling, confidentiality should be maintained at every step. This is mandatory for any clinical study. Thank you. Hello. Hello. Any doubts? Anybody of you are having any doubts, you can ask to Pandey sir. He is here with us to resolve our queries regarding the clinical research. You can text also in a chat box. Pandey sir can resolve it wherever it will be possible. Now, I would like to, I think sir, there are no queries to anybody. Okay. Should I conclude? Sure. Dr. Pandey sir had delivered the details regarding the designing of research protocol and how the clinical research work should be done, along with all the SOPs and formalities to be completed before starting the research in very simple words. He had also stated how the methods of coding and decoding procedures to be followed while conducting any research protocol, how to face the ethical committee, then how to how the screening of the subject should be done, then enrollment and withdrawal of the subjects, the processes of withdrawal and enrollment of the subject, then visit schedule log of subject, that is follow-up pro forma for any clinical research. Then he has also stated how the informed consent processes should be followed during any clinical research work. Then various steps of clinical research, like proper documentation of the everything, every smaller thing during the clinical research work. Then he had also delivered a very brief and nice discussion about post-operative formalities of any clinical research work. Now, I would like to call Dr. Pandit Rao Lunde sir. Dr.
Pandit Rao Lunde sir to Yes, sir. deliver I'm here. vote of thanks at this session. Yes, sir. Yes, sir. Hello and namaskar, everyone. I, Dr. P.D. Lunde, as a co-chairman for this scientific session, to express my vote of thanks. So, first of all, I would like to thank you, Dr. Shirish Pandey, sir, for expressing multiple views regarding the clinical research. Actually, this is a very wide and big topic, but in a very simple language and very in elaborative method, he has told us many things, and with the help of which we can understand and we can carry out the clinical research in our practice. Actually, our pathy requires very detailing about the research methodology, because right now metabolic disorders and autoimmune disorders, they require clinical research. Pandey sir, your lecture will guide us, and definitely will use all the protocol for clinical research in our clinical practices. Sure. Actually, I would like to thank you, our Director of Ayurveda, and the Honorable VC and the Pro VC, Registrar of MHS. I am thankful to organizing committee for Aurangabad College, especially Dr. Deshmukh sir, and all the panelists of this scientific session. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now I declare this session is completed. We will meet for next session very soon. Thank you. Thank you. शुक्ला सर, नेक्स्ट सेशन तुम्ही कंडक्ट करता? हो हो, चालेल सर, चालेल. थोडा स्लाइड चेंज येतो, तुम्ही फक्त अनाउन्स करा. हो हो हो, फोर्थ सेशन घेऊन घ्यायचं ना आपण आता. हो सर. Okay, am I audible? This is Dr. Viraj Shukla. I hope I'm audible. As a part of the Azadi Ka Amrut Mahotsav, that is 75th anniversary of independence of India, we are celebrating, and as a part of that, we are having a national webinar on recent advances in diabetes mellitus and cancer and importance of research methodology. So, as a part of this program, this is the fourth session of that, and the topic of the fourth session is Ayurvedic management of cancers. So, for this session, we are having a very eminent guest, Dr. Vinita Deshmukh madam. I would like to request the secretary, Dr. Vishwajit Mehtre sir, to introduce our speaker and introduce a topic in a brief. Over to Vishwajit Mehtre sir. Mehtre sir. Hello everyone. Am I audible? Everyone, someone please tell me. Yes, you are audible, Viraj. Okay. So I have requested Dr. Vishwajit Mehtre sir, if he is there, to introduce our speaker of last session, Dr. Vinita Deshmukh ma'am. Organizers, please tell me if he is not there, then I will. Just give 1 second. I will call her.
काय ते मी मीटिंग मध्ये म्हणे मग थोडा वेळ लागेल म्हणे. ICTRC VD ला पोस्ट केलं का? ICTRC-VD. हे झाले का? चालू आहे का? So I think Dr. Vinita Deshmukh ma'am had joined the session. Yes, sir. Hello. Yes, ma'am. Yes, I have joined. Yes. So once again, welcome, Dr. Vinita Deshmukh ma'am. I think Dr. Vishwajit Maitre sir is not available currently online. So I will briefly introduce Dr. Vinita Deshmukh ma'am. So Vinita Deshmukh ma'am is currently working as Professor and HOD, Sanskrit Sahitya Department, BSDT's Ayurvedic Mahavidyalaya, Wagholi, Pune. She is Deputy Director at BSDT Integrated Cancer Treatment and Research Center, that is ICTRC, Wagholi. She has completed many national and international projects on the topic of cancer. She has done PhD, and during her PhD, her topic was to study the effect of Swarma Basmati Yoga and Gudichik Shirpak in the treatment of Rajekshma. So I welcome Dr. Vinita Deshmukh ma'am for her presentation. Good afternoon, everybody. I will start my presentation now. I'll share my screen. Just a minute. हे करायचं. Can everybody see the screen? Hello? Are my PPTs Yes, ma'am. visible? My PPTs are visible, na? Yes, ma'am. Okay. So I'll start the topic. So our today's topic is cancer from Ayurvedic perspective, highlighting on treatment of cancer from Ayurvedic point of view. Everybody knows that Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Integrated Cancer Treatment and Research Center is situated at Wagholi, Pune. It is recognized as Center of Excellence by Ministry of Ayush
and supported by Department of Atomic Energy for Radiotherapy Department. It is affiliated to Indian Cancer Society. Dr. S.P. Sardeshmukh sir, who is a well-known Ayurvedic physician, along with his father, Param Pujya Prabhakar Keshav Sardeshmukh Maharaj, and Dr. Arvind Kulkarni, who is a well-known radiation oncologist in India and abroad, started this project in 1994. Right now, we have a Panchakarma hospital for cancer patients, which is funded by Tata Trust. It's a well-equipped Panchakarma hospital, 60-bedded Panchakarma hospital. Till date, we have treated more than 13,000 cancer patients with Ayurvedic treatment from 1994 to 2021. So this is a year-wise distribution of cancer patients treated at our center. Approximately 500 new cancer patients are treated every year, minimum 500, and more than 4,000 to 5,000 follow-up patients are there. Dividing them from organs point of view, most of the patients are breast cancer patients and oral cavity cancer patients. We divided these patients in 4 groups. When any cancer patient enrolls in our project, we divide that patient in 4 groups. Group A is a group of patients who are treated solely with Ayurvedic treatment, and due to some problems like financial problem or maybe due to old age, they are not eligible for conventional cancer treatment. So these patients are treated only with Ayurvedic treatment. So the main aim of Ayurvedic treatment in this group is Vyadhi Pratyanik Ayurvedic Chikitsa. That means the Ayurvedic treatment which can control growth of cancer. B group is a group of patients who are already treated with conventional cancer treatment, but in spite of that, their cancer is progressive. In this group, we treat these patients with Ayurvedic treatment, which mainly aims as Rasayana Chikitsa or immunomodulatory treatment, because in these patients, immunomodulatory treatment is a very important treatment which helps them to control the further growth of disease. Then third group of patient is a C group. In this group, patients are treated with adjunct Ayurvedic treatment along with conventional treatment, that is along with chemotherapy and radiotherapy. So aim of Ayurvedic treatment in this group is to minimize side effects of chemotherapy and radiotherapy and to boost up immunity. D group is a group of patients who are treated with conventional treatment previously. Now they are disease free, but they are opted for Ayurvedic treatment to prevent recurrence or metastasis. So in this group, patients bala is uttama. So we treat these patients with Panchakarma Chikitsa, Rasayana Chikitsa, as well as Shamana Chikitsa. So all these treatment modalities from Ayurvedic perspective, they help to enhance their immunity, improve their quality of life, and increase disease-free survival. This is our cancer center, which was inaugurated by Pratibha Tai Patil, who was the President of India. At our hospital, at our premises, we have our own pharmacy, that is Atharva Nature Healthcare Private Limited. We have a Goshala, we have a plantation, a mutt or a yoga center, and Ayurvedic kitchen. So all these facilities are supporting cancer patients to get rid of this dreadful disease. From allopathic perspective, we have a facility of oncosurgery, chemotherapy, and radiotherapy. We have various diagnostic facilities like X-ray, sonography, scopy, biochemistry, mammography. We have a basic research facilities. We have drug standardization laboratory, immunology lab, molecular biology lab, animal tissue culture labs. All these labs are funded by Tata Trust. And as I stated earlier, we have a 60-bedded only hospital, which is the Panchakarma hospital for cancer patients. So in this hospital, we have 10 beds of special room, 20 beds of semi-private, and 30 beds of general ward. Now we will come to our main topic, that before going to the treatment of cancer, first we have to think that how we have to think about cancer from Ayurvedic perspective.
So in that case, we should be aware of the fact that all the diseases mentioned in Ayurvedic text can be categorized in two categories, that is Ukta Vyadhi and Anukta Vyadhi. Ukta Vyadhi are those which are well documented and categorized precisely in chapters in Ayurvedic Samhitas like Rakta Pitta, Jwara, Kushtha, Krumi, Shwasa. Anukta Vyadhi are those which are not directly mentioned in Ayurvedic text, but similar diseases are mentioned in Ayurvedic text. So cancer is one such group of diseases which comes under the category Anukta Vyadhi. From allopathic perspective, we know that abnormal growth of body cells leads to carcinoma according to modern medical science. From Ayurvedic perspective, we all know that cancer is an Anukta Vyadhi. So how we have to think about any Anukta Vyadhi? There are three important factors that we have to consider about any Anukta Vyadhi, that is etiology, that is Nidana, pathogenesis, Samprapti, and treatment, that is Chikitsa. So all these three things can be described by considering the basic principles of Ayurveda. We all aware of the fact, or we are aware of the sutra, that is Vikaranam Kushala na Jivyat Kadachana nahi sarva Vikaranam namatosti dhruvastiti. The next 2-3 sutras are very important. Sa eva kupito doshaha samuthana visheshataha sthanantara gatashchaiva janayati amayan bahum. Tasmat vikara prakrutihi adhishtanantarani cha samuthana visheshasya budhva karma samacharit. This is very important sutra which gives us idea how we have to think about Anukta Vyadhi and how we have to treat Anukta Vyadhi. So there are three important factors, that is Vikara Prakriti. We should know state of vitiated dosha dhatu and mala causing disease, that is Vikara Prakriti. We should know the Adhishtanantara, that is site of vitiated dosha, and we should know the Samuthana Vishesha, that is cause of vitiation of dosha. So if we understand these factors thoroughly, then it is easy to understand Anukta Vyadhi and it is easy to treat any Anukta Vyadhi. So Charaka further stated that Taeva Aparisankheya Vidyamana Bhavanti Rujavarna Samuthana Sthana Saustana Namavi Vyavastha Karanam Tesham Yathasthuleshu Sangraha. So these are the guidelines how we have to think about the Anukta Vyadhi, how we have to think about the treatment and pathogenesis of Anukta Vyadhi. Now, when we think about cancer, one thing what we have seen earlier that it is Anukta Vyadhi. Second important thing about cancer is that it can be included under the category of Mahagada. Why? Because there are certain criteria to include any disease under the category of Mahagada. The first criteria is Hetu. That means when the Hetus are difficult to find out, for that disease, it can be considered as Mahagada. If we think about the various Mahagada, we cannot find out only one Hetu for one disease. There are multiple Hetus which are causing those diseases. In case of cancer, there is a similar condition that there are multiple risk factors, multiple causative factors which cause the disease cancer. So cancer can be considered as Mahagada. Second thing, Linga. That is, it must be a cluster of many diseases and symptoms. Similarly, cancer is also a cluster of many diseases and symptoms. Then Samprapti. In case of Mahagada, if we think about Samprapti of Mahagada, there are multiple factors involved in the Samprapti. Multiple strotasas are involved. Many times the Samprapti is Sannipathic Samprapti. Vital elements like Dhatvagni, Oja are vitiated in Samprapti. The Samprapti is long-standing Samprapti. And there is a Vikara Vighata Abhava as mentioned in Prameha Nidana. So strong association of Nidana, Dosha and Dushya is present. In that case, the Samprapti is Balavan. Also, the Marmaghata is present. Psychosomatic causes are there. So if all these factors are present in pathogenesis of any disease, that disease can be considered as Mahagada. So when we think about cancer, all these factors are eligible for considering cancer as Mahagada.
then it's a kruchra sadhya or asadhya vyadhi. It is difficult to treat. Why? Because in cancer there is ekadeshiya santarpan and sarvadayik apatarpan. So there are contradictory factors. So it is difficult to treat. Also, there is a chronicity. Many times cancer patients are diagnosed in very late stage. The disease becomes chronic and then it is diagnosed. So all these factors lead to consider cancer as a Mahagada. So here I'm giving just some examples of some types of cancer. For if we'll take example of CA stomach, we have seen that why it is Mahagada. So one of the reasons is that multiple rogamargas are involved. We all aware of the fact that there are 3 rogamargas, Bahya, Abhyantar and Madhyam rogamarga. Some disease pertain to Bahya rogamarga only, some diseases pertain to Abhyantar rogamarga, and some diseases pertain to Madhyam rogamarga. But in case of cancer, 2 or all 3 rogamargas are involved. For example, if we'll take example of brain tumor, in that case, the Bahya rogamarga which is involved is Mausa and Raktadhatu. Abhyantar rogamarga which is involved is Mastishka, and Madhyam rogamarga is Shira. So all 3 rogamargas are involved in the samprapti of brain tumor. In case of stomach cancer, Bahya and Abhyantar, 2 rogamargas are involved. So multiple rogamarga, 2 or more rogamarga are involved in the samprapti of various types of cancer. That is also a cause why it can be considered as Mahagada. Now, which Ayurvedic diseases are showing similarity to that of cancer? So if we see the Ayurvedic Samhitas, especially Sushrut Samhita, we come to know that Dushta Vrana Shotha, Dushta Granthi, Dushta Arbuda, Dushta Vidradhi, Dushta Nadivrana, and Dushta Visarpa, which are the endpoints of untreated Shotha, are similar to that of solid tumor. That means, in case of Vrana, what it is stated that Vrunoti asmat rudepi, Vrunoti asmat rudepi Vranavastu no nashyati. That means Vranavastu is not curable, or it remains as it is lifelong. Second thing, Adeha dharana tasmat Vranaiti uchate budehi. This line is very important. In many cancer patients, it is observed that once they are treated with surgery, chemotherapy, radiotherapy, Ayurvedic treatment, after some years, maybe after 5 years, 10 years, 15 years, there is a recurrence or metastasis. That means the disease remains under control till patient is taking medicine, patient is properly following healthy diet and lifestyle. But once these factors are disturbed, there is a recurrence or metastasis. That means there are chances of recurrence, Adeha Dharanat, similar to that of Vrana. Adeha Dharanat, Vrana remains as it is, it remains dormant. And when the Hetu are Prabala, it takes the position of expressing in the form of disease. So the same case applies to cancer. Now, in case of non-solid tumor, we can think about diseases like leukemia or Hodgkin's diseases, which resemble Sannipatik Jwara, Raktapitta, Pandu, Krumi. So these diseases are similar to that of leukemia or blood cancer. Then there are similar stages of cancer mentioned in Ayurvedic texts like Dhatugata Avastha and Dhatupaka Avastha. Dhatugata Avastha is mentioned in Ayurvedic text in case of 4 diseases, but it is applied to other diseases also. So Dhatugata Avastha in cancer resembles metastasis of cancer, whereas Dhatupaka Avastha resembles advanced necrotic stage. And most of the tumors, solid tumors, they
show similarity with Dushta Granthi and Arbuda. Difference between Granthi and Arbuda is only that Granthi is smaller in size, Arbuda is bigger in size. Granthi is Medha dominant, whereas Arbuda is Mausa dominant. Now, Sushruta Acharya has elaborately mentioned the methods of examination of Vrana and its various forms like Granthi Arbuda, basically with the help of Darshan, Sparshan, Prashna, Pariksha. And there are specific methods like Vrana Akruti, Vrana Vastu, Vrana Gandha, Vrana Strava, Vrana Varna, and Vrana Vedana. So they are elaborately given by Sushruta Samhita. Here we have seen the difference between Granthi and Arbuda. It is we can differentiate it with TNM classification. Tumor, T1 tumor, T2 tumor may be similar to that of Granthi, whereas T3 and T4 tumors are similar to that of Arbuda. Deep infiltration. In case of Arbuda, it is mentioned in Ayurvedic text that it is Ati Aghada or Dura Anupravishta. That means it is deeply infiltrated in various dushas. It's a characteristic of Arbuda, while infiltration in Granthi is very superficial. Along with that, Sushrutarya has also classified Granthi and Arbuda as effect of vitiation of Vata Pitta Kapha. In aggressive form, they involve Medha, Rakta, Sira, and Mausa of Granthi and Arbuda. So these sutras in modern term may denote histological characterization of cancer. So in spite of above mentioned fact, there is no definite test to differentiate between benign and malignant lesion in Ayurvedic perspective. So we have to rely on biopsy report to confirm the disease cancer. Now this we have already said thing about Anukta Vyadhi. This is again we have seen that it's a Yapya Vyadhi. It remains under control till the treatment is going on. Now, from modern perspective, we know the treatment of cancer as radical or partial surgery, curative or palliative chemotherapy, curative or palliative radiotherapy, and immunotherapy to boost humoral and cellular immunity. Now we have to go to Ayurvedic management of cancer or Ayurvedic management of Vrana Granthi Arbuda. So basically, Ayurvedic treatment is a holistic treatment. With a single treatment, we cannot treat this disease. So we have to treat cancer with Shamana Chikitsa, which brings doshas and dhatus in equilibrium, Panchakarma Chikitsa, which detoxifies body to prevent recurrence, Shashti Upakrama, which treats local inflammation or ulcers, Rasayana Chikitsa, which enhances immune system, Pathyakara Ahara Vihara, which nourishes body and maintains health, Samupadeshana, which boosts up moral of patient, and finally, very important is Nidana Parivarjana, which prevents recurrence. Now, in case of cancer, we have to integrate the treatment. We have to treat patient with conventional treatment like surgery, chemotherapy, radiotherapy, as well as we have to treat the patient with Ayurvedic treatment. Because complete cure with any pathy is not possible. There are limitations to conventional treatment. Similarly, there are limitations to Ayurvedic treatment. So allopathic treatment or conventional treatment basically aims to get rid of tumor. But at the same time, it causes various side effects. It causes immunosuppression and it hampers quality of life of cancer patients. So in that case, Ayurvedic treatment is very helpful. It helps to minimize side effect of conventional treatment. It helps to boost the immunity and it helps to improve the quality of life. So if the integration takes place in the treatment of cancer, it always gives maximum benefits to cancer patient. So while treating any disease, we have to consider factors like Dushta, Desha, Bala, Kala, Prakriti, Anula, Vaya, Sattva, Satmi, and Ahara. So similar factors we have to think about treatment of cancer. Now for Dosha Dushti, when we consider about Dosha Dushti, we have to think, we have to take into consideration that cancer is a Tridosha Janya Vyadhi. So we have to give Tridosha Shamaka Chikitsa as per dominant Dosha Dushti. Then another second important Samprapti Ghatak in cancer is Dhatvagni Mandya.
and specially Rasa Rakta Mausa Dhatvagni Mandya. So we have to give medicines which are Rasa Rakta and Mausa Dhatvagni Deepana. Then we have to consider Dhatu Dushti, Dhatugata and Dhatupaka Avastha. Especially Pitta Shamak and Rakta Prasadak treatment should be given to treat Dhatugata and Dhatupaka Avastha. For Ojo Vikruti, we have to treat patient with Rasayana Chikitsa. We have to give strength to Strotasas to treat the Strotodushti, and Khavaiguna and Vishishta Avayav Dushti should be considered in case of cancer. So we have to give treatment, maybe Shaman Chikitsa or Rasayana Chikitsa, which removes Khavaigunya, which eliminates Khavaigunya, and which gives strength to the specific organs and which improves functions of specific organs. Then there are 3 types of treatment, that is Daiva Vyapashraya, Yukti Vyapashraya and Sattva-Bhaji Chikitsa. We have to consider Daiva Vyapashraya Chikitsa in some cases of cancers. We have experienced that in some cases, not in all cases, only Yukti Vyapashraya Chikitsa is of no use. Along with that, we have to treat patients with Daiva Vyapashraya Chikitsa. For example, we are advising Rakta Mokshan in liver cancer on Tuesday, which is mentioned in Ayurvedic text. Or some patients need specific type of Yajna Yaga to get rid of these diseases along with Yukti Vyapashraya Chikitsa. So in some cases, Daiva Vyapashraya Chikitsa is of important need. Then Yukti Vyapashraya Chikitsa is in the form of Shodhana, Shamana, Rasayana and Pathya Pathya. And Sattva Bhaja Chikitsa is very important treatment while treating cancer, because it is seen that Manasik Hetu are dominant in many types of cancer. So we have to eliminate that Hetu. We have to do counseling or samupadeshan to patients. And second thing, when the patient is diagnosed with cancer, he is under tremendous stress. So for eliminating that stress, we have to counsel the patient and relatives. So Sattva Bhaja Chikitsa is a very important line of treatment while treating cancer patients. Now here I have given some herbal medicines which we are commonly using in cancer patients. It's not the thing that we are using this medicine as a single medicine, but out of groups of medicine, these medicines are effective in specific types of cancer. For example, Amalki is beneficial in stomach cancer, duodenal cancer, small and large intestine, liver cancer, leukemia. Whereas Ananta is beneficial in leukemia. Ananta is very effective to minimize side effects of chemotherapy and radiotherapy. Gokshur is beneficial in prostate, bladder, kidney cancer, effective to minimize side effects of chemotherapy and radiotherapy. Guduchi is immunomodulatory. It helps in all types of cancers, but specifically in liver cancer and leukemia. Haridra is also beneficial in liver cancer, leukemia, and for local application in Dushtavrana. Kumari, that is aloe vera, is basically Agni Dipani. It improves the Dhatvagni, so it is beneficial in liver cancer, leukemia, liver metastasis, and uterine cancer. Kankol is beneficial in mouth cancer, throat cancer, and lung cancer. Kamala is useful in gynecological cancers, leukemia, and to minimize side effects of chemotherapy and radiotherapy. We are preparing one medicated ghee, that is Siddha Gruta, named as Padmakadi Gruta, with Kamala. One of the main ingredients of that Padmakadi Gruta is Kamala. Remaining 2 ingredients are Durva and Sariva. So we are preparing this Gruta and we are using in treating the side effects of radiotherapy in various types of, side effects of chemotherapy in various types of cancer patients. We have filed and published a patent of Padmakadi Gruta, national patent as well as US patent. Then Lodra is a herb which is important for treating cervical cancers and other ulcers in cancer for local application. Paribhadra means neem. Nimba is beneficial for ulcers in cancer and it is beneficial for local application. Shatavari is useful in various types of cancers like breast, uterus, ovary, cervix, vagina, bladder, prostate, and in some cases of brain cancer. Vatama, that is badam, is useful in brain cancer and eyes. Vasa is beneficial in lung and throat cancer.
Yashti Madhu is beneficial in throat, mouth, and lung cancer. Then this is a list of. Hello. 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 This is a list of mixtures of cancer, that is Mishra Churna. So Triphala Churna, Sitopaladi Churna, Talisadi, Hingvashtak, Navayas, Pravay Panchamrut, and Kamduda. These churna are used in various types of cancers. Like Triphala Churna is beneficial in retinoblastoma, Sitopaladi and Talisadi are beneficial in lung cancer. Hingvashtak Churna is commonly given in our center to improve digestion, because once the digestion is improved, then the patient gets good circulation, good absorption. So improving digestion is important part of cancer treatment. So for that purpose, Hingvashtak Churna is used. Navayas Loha is basically used in leukemias or anemic conditions. Praval Panchamrut is also used in minimizing side effects of chemotherapy. And Kamduda is also used for the same purpose. Then we also use many Rasakalpa like Arogyavardhini, Chandraprabha. They are also useful. Arogyavardhini we are using as Dhatvagni Dipani, and mainly in liver cancer, gallbladder cancer, pancreatic cancer, leukemia, and breast cancer also. Chandraprabha is also used in breast, uterine, ovarian, cervical, vaginal, bladder and kidney cancer. Shankhavati is used as Dipani and Pachani. Vasadivati is used in oral cavity cancer and lung cancer. Various Gugul Kalpa are used in our practice for cancer treatment, because we all aware of the fact that when we read the Rogagnata of Gugula in Bhav Prakash, it is mainly given that it is beneficial in Granthi and Arbuda. So Gugul Kalpa are the treatment of choice of various types of solid tumors. So mainly we use Triphala Gugul, Okshuradi Gugul, Lakshadi Gugul, and Kanchanar Gugul according to conditions of various cancers. Among the Kwatha, Kumariyasa, Varunadi Kwat, and Pipalyasa are used in our practice. Shatavari Kalpa, Ananta Kalpa, Vasa Kalpa, and Badampak are given to improve the strength and to minimize side effects of chemotherapy and radiotherapy. Various Siddha Gruta are used in our practice, like Yashtimadu Gruta, Lakshadi Gruta, Padmukadi Gruta, Vasa Gruta are used. Various Taila are used for local application, like Yashtimadu Taila, Parivadra Taila, Nirgundi Taila, Chandanbala Lakshadi Taila, and Karanja Taila. We are using many Rasayana Dravya. Maybe they are herbal Rasayana, herbomineral Rasayana, or herbomineral metallic Rasayana, or only metallic Rasayana. So in these Rasayana, that number one Rasayana is Suvarna Bhasma. Suvarna Bhasma is very important Rasayana in the management of cancer. If you use Suvarna Bhasma for longer duration, various kalpas of Suvarna, like Suvarna Malini Vasanta, Suvarna Suchekar, Suvarna Bhasma Diyo, or Suvarna Kalpa. So various Suvarna Kalpa are beneficial in various types of cancer to increase disease-free survival, to control growth of cancer, or to control metastasis or recurrence of cancer. Then Raupya Bhasma is used in brain cancer. Badam, Triphala, Yashtimadu, Pippali, Abrak Bhasma, Shatavari, Kokshur, and Kumari. They are also, these all Rasayana are also used in various types of cancers. Now we are coming to, we have gone through Shaman Chikitsa and Rasayan Chikitsa. Now we come to Panchakarma treatment in cancer. We all know that there are three main indications for Panchakarma. One is Bahudosha, second is Nirama Dosha, and third is Uttam Rugna Bala. But in case of cancer, we all know that cancer is a disease having Bahudosha. So that while thinking about disease, it is indicated, Panchakarma treatment is indicated in cancer. But second thing is that it is not a Nirama Vyadhi. The Sama doshas are Sama in case of cancer. So it's not a Nirama dosha Vyadhi. And third is Uttam Rugna Bala. In case of cancer, due to disease itself or maybe due to conventional treatment, the bala of cancer patients is not good. So initially patients are not eligible or fit for Panchakarma. So generally what we are doing in our practice, first patient is treated with conventional treatment. Along with conventional treatment,
we are treating that patient with Shamana and Rasayana Chikitsa to improve their Bala. Once the conventional treatment is finished, patient's Bala is Uttama, then only we start Panchakarma treatment at our center. But once the Panchakarma treatment is started, we advise patients to take either yearly once or twice Panchakarma treatment. Periodic Panchakarma is very important in case of cancer because it is a detoxifying treatment. It removes doshas, dushita doshas from our body. So it should not be done only once a year or only once. The treatment should be done repeatedly. And what we have observed that our patients or of aggressive type of cancer who survived for longer period have taken frequent Panchakarma treatment. So frequent Panchakarma treatment is very important in case of preventing recurrence of cancer. So aim of Panchakarma treatment in cancer is to detoxify body, to increase Vyadhikshamatva, to control disease progression, thus to prevent local and distal metastasis, to improve quality of life by improving digestion, absorption and circulation, to minimize side effects of chemotherapy and radiotherapy, to increase disease-free survival and to reduce sufferings. So these are the aims of Panchakarma treatment in cancer. Here I have given a chart which I think we all know that Vamana is a treatment of Kapha dosha. So cancers in which Kapha dosha is dominant are the cancers which are eligible for, which are good for Vamana. For example, melanoma, breast cancer, Hodgkin's disease, throat cancer, lung cancer. We can give Virechana in case of liver cancer, pancreatic cancer or duodenal cancer. Basti is a treatment of choice in all types of cancers. We are treating most of the cancer patients initially with Basti Chikitsa because we all know that Basti treatment is a treatment of Vata dosha and Vata dosha is responsible for Paramanu Bhedana. So for to control the abnormal cell division, Basti is a treatment of choice. So we treat each and every cancer patient who is eligible for Panchakarma with Basti Chikitsa. Then Nasya Chikitsa is important in nasopharyngeal cancer and brain cancer. Raktamokshan is beneficial in liver cancer and leukemia. Now, not only Panchakarma, but Shashti Upakrama are also recommended in various types of cancers to treat the local ulceration or to treat the local disease. So in that, Snehana is beneficial to improve blood circulation and to reduce neuromuscular weakness mainly after chemotherapy. Svedana is beneficial to reduce muscular and osteogenic pain and stiffness. Gandusha and Kavala is beneficial in oral cavity cancers, in toxicities of radiotherapy in oral cavity cancers like stomatitis, fungal infection and xerostomia. Mukha Pratisarana is also beneficial for same thing. Lepa is beneficial in relieving bone pain in bone metastasis patients and chest region patient. Yoni Dhavana and Yoni Pichu is beneficial in cervical cancer patients and post-radiotherapy. Shiropichu and Sirodhara are mainly beneficial to relax mind in all types of cancers after chemotherapy and radiotherapy and especially in brain tumors. Rudbasti is beneficial in radiation-induced lung fibrosis. Netrabasti is beneficial in astrocytoma. Janubasti is beneficial in bone metastasis or in breast cancer patients suffering from osteoporosis due to hormonal treatment. Katibasti is beneficial in bone metastatic patients. So various types of Upakrama or Shashti Upakrama are beneficial along with Panchakarma. We are treating many cancer patients at our center with these treatments. Now, after Panchakarma treatment, important thing is diet. So beneficial diet or Pathyakara Ahara is a key to control cancer. So we recommend cancer patients to consume fresh and homemade food, easy to digest food. We have to take organic food if possible. Always have food in moderation and follow the rules of diet. That is Ahara Vidhana. Avoid fermented food, chili, spices, deep fried stuffs, preservatives, foods having artificial colors, and non-vegetarian food. We recommend them meditation, 10 to 15 minutes walk or yoga, half an hour relaxation with music, 1 to 2 times a week soft massage with sesame oil,
early to get up morning and early to go to sleep. We recommend them to avoid excess exposure to hot or cold conditions, vegadharana, excess worries and anger. Now, this is the treatment of cancer. Now, while treating cancer patients, we have to do research, and we should know that what are the areas where Ayurveda can contribute. So, establishing risk factors of various types of cancer from Ayurvedic perspective is one area. Establishing method of diagnosis of cancer from Ayurvedic perspective is a second area. Studying efficacy of Ayurvedic treatment or Ayurvedic principles for cancer prevention, especially in population which is predisposed to cancer, and studying case reports to assess patient-wise response to Ayurvedic treatment. This is another important area where Ayurveda can contribute. Now, in that we will go in detail. These are some areas why we have to treat patients: to improve their quality of life, to increase their disease-free survival, for regression of cancer, management of cancerous ulcers or wounds, improving immune status, reducing oxidative stress, minimizing side effects of chemoradiation, palliation of symptoms, and mental status of patients. Now, for that purpose, this is one study which we have carried out at our center. We have studied the Hetu of 420 colorectal patients. And what we have observed that according to Ayurvedic principles, most of them, 50%, more than 50% of them were consuming green chili, red chili, and yogurt or dahi. So, according to our Ayurvedic principle, these are the risk factor for colorectal cancer. So, this was the treatment of cancer. So, according to treatment, though at our center, we are treating or we are giving a tailor-made treatment to cancer patients, we have also designed some case control trials. One trial was regarding effectiveness of Ayurvedic treatment during chemotherapy in breast cancer patients to improve their quality of life and to assess their immune response. Second was regarding radiotherapy side effects in oral cavity cancer patients. Third was regarding increasing disease-free survival in triple-negative breast cancer patients. And fourth was regarding increasing disease-free survival in breast cancer patients having BRCA1 and BRCA2 mutations. So we have conducted 4 clinical trials since 2015 with the support of Tata Trust, and we are ready with the results, and all these results are ready for publications. And the standardization of medicines which we have used in these projects was done in various laboratories. One in our drug standardization laboratory funded by Tata Trust. Another animal toxicity studies was done at ACTRAC, Navi Mumbai. Some studies were done in CSR, NCL, and IDRL Pune. So with the experience of these 4 clinical trials, we have filed 8 patents of Ayurvedic formulations. We have filed and published these patents nationally, that is Indian patents, as well as international patents. 4 US patents are published till date. So among these 8 patents, for 2 patents, we have established or we have formulated chemo recovery kits with gold and with coral. So chemo recovery kit with gold has Suvarna Basma, and with coral has Praval Basma. Remaining 3 medicines are same in both the kits, and both the kits are useful in management of chemotherapy side effects. They are very effective. We have confirmed it with case control trials, and now these kits are in market with the help of our Atharva Nature Healthcare Private Limited. We have published many articles in scientific journals. One article was published in Supportive Care in Cancer in 2014. Another abstract publication in the Journal of Clinical and Cellular Immunology. Then regarding drug standardization, also the medicines which were used for cancer patients, we have published various articles of standardization of these medicines. One article is published in Marine Drugs. It has an impact factor of 4.3. This article was regarding Shankhavasma. Another article is regarding Yashtimadu Taila and Yashtimadu Bhruta.
It was published in SSS Plus journal. Another article is published in Herbal Medicine. This is also regarding side effect of radiotherapy induced toxicities and their management with Yashtimodhu and Yashtimodhu Taila. Then another article regarding Shuddha Gairika, which is a common ingredient of Kamduda Ras. So in the Indian Journal of Traditional Knowledge, we published this article, and there are more total 20 publications regarding cancer from our institute, and some publications in national journals, 5 publications under review are 2. We have also published book, that is Cancer Sati Lokopayogi Ayurveda. This book is available in Marathi as well as in English. This is a compilation of articles which were published in newspaper Lok Satta in 2014. Then we have also published 2 books, that is Stories of Cancer Survival Part 1 and Part 2. These are the compilations of more than 200 cancer patients treated at our center, treated with Ayurvedic treatment, and their experiences in their own words and their scientific information. So this is our team of doctors at our center. Is it okay? The time is finished, or whether I should continue? Hello? 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 Is the time finished, or should I continue? No, ma'am, you can continue, ma'am. Okay, then I will explain our case report. Yeah. Okay, just a minute. Share. But up till the slide will be shared, there is one question in the chat box, ma'am. Yes. Can you answer that, ma'am? Just a minute. I'll just check the question. Question is, can we apply Jaloka in CA liver and leukemia? See, actually, we have not tried Jaloka in CA liver or leukemia. We have tried Jalokavacharan in oral cavity cancer patients when there is a Dushta Vrana or Dushta Arbuda. So in these cases, we have observed that the local inflammation or pain is remarkably reduced with Jalokavacharan in ulcers. We have not tried in liver cancer and leukemia. We have tried Virechana Chikitsa, but not Jalokavacharan. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Yeah, so now I'll just present one case. So this is a case of malignant melanoma. Just a minute. So this patient was from Germany. He had a malignant melanoma, Clark level 4, stage 3B cancer, with 23 years disease-free survival and improved quality of life with Ayurvedic treatment. So this is a brief history of this patient. He was diagnosed with malignant melanoma because we all know that melanoma is common in European countries, not in India, but it is an aggressive type of cancer. It can have a possibility of recurrence in distal organs like liver or bones. So this gentleman was diagnosed with melanoma at the age of 48, and he expired 1 year back at the age of 70, but not with cancer due to some pancreas, due to appendicular disease. Now, the Ayurvedic diagnosis of this patient was Kaksha Pradeshi Dushta Rakta Mausaja Granthi and Yakrut Vikara. After surgery, first excision of tumor, he was enrolled at our project in the September 1998. Duration of Ayurvedic treatment was 20 years. We published his case report in scientific journal. So this is a case report which was published. You can go to the report. This is a brief history of the patient. 2 times he was operated in 1998 and 1999. He was advised radiotherapy and chemotherapy, but patient denied it.
He was also advised to take interleukin interferon treatment, but he denied and continued Ayurvedic treatment. This is the initial report of malignant melanoma. Then this is the second histopath report in 1999. We can go to his X-ray and all investigations, sonography and UA X-ray, all things, all investigations. This is a sonography. Last done was in April 2021. There was no evidence of disease because there are likely chances of more chances of metastasizing this disease in liver, but there was no liver metastasis after 20 years also. These were the CT scans. Then lab reports. The last lab report was also done in April 2011. His hemoglobin was 14.4, WBC 9,200, and platelets 3,23,000. These are all blood parameters. These reports are attached. Now, the treatment which was given to this patient was, in first set, he was treated with Shatavari Churnavati, Kumari Kalpa, Ananta Kalpa, Trifalavati, and Manjishtarivati. So if you will see the medicines, sets of medicine, most of these medicines are effective on Rasa and Rakta Dhatu, and most of these medicines are detoxifying medicines and Rasayana Chikitsa like Trifala, Shatavari, Kumari. These are the Rasayana medicines acting on Rasa Dhatu and Rakta Dhatu. In second set, he was treated with Ananta Kalpa, Kumari Kalpa, Anantavati, and Trifalavati. Then Ananta Kalpa, Kumari Kalpa, Virataradi, and Trifalavati. At this time, he was diagnosed with diabetes mellitus. So he was treated with Virataradivati at that time. Then Shatavari Kalpa, Ananta Kalpa, Amalkivati, and Trifalavati. Then Amalkivati, Kumari Kalpavati, and Virataradivati. The same medicines were given with little bit modification according to the condition of the patient. Amalkivati, Trifalavati, and Virataradivati. So the same medicine sets were given. Very important treatment in this case was Panchakarma treatment. So this, if you'll see, this patient was treated for 5 times with Panchakarma Chikitsa at Wagholi. He was coming from Germany to our hospital, staying here for 14 days, 21 days, and he was taking Panchakarma treatment regularly. So initially he was treated with Vamana, then Virechana Basti, then Vamana Virechana and Rakta Mokshan, then Basti, and lastly with Basti Chikitsa, Shiru Basti, Netra Dhavan. So till 2012, he was treated with Panchakarma treatment for 5 times, and regularly he was taking Rasayana and Shamana Chikitsa. Very important thing in this patient was that he was following Ayurvedic guidelines for about diet. Basically, this patient was a German patient, but he avoided non-vegetarian food after diagnosis. He was completely taking Ayurvedic diet. He was following the guidelines of Dr. Sardeshmukh. Sardeshmukh sir advised him to take Dhanya Khim daily and Haridra Siddha Jala. So he was taking all these things day to day, and he was maintaining his health well. So the standard treatment for patients with this type of metastasis is chemotherapy and radiotherapy followed by surgery. But this patient denied it, and he was in remission. He was under complete disease control for last 23 years, and he had good quality of life. This patient was a school bus driver, so he had a hard work to do, but he had good quality of life, and he expired due to appendicular disease. So just I will show you his self experiences. Just a minute. Okay. Yeah, okay. My name is Shankita Jung, and I have survived malignant melanoma and lymphatic cancer since my cancer diagnosed in 1998. This year, I will complete 20 years.
I had 2 times an operation in 1998 and 1999. The original tumor got removed as well as lymph nodes under the left arm. I have done no chemotherapy or meditation, and I have been following the advices of my doctor, Professor Dr. Sade Schmuck, and his team for the last 20 years. I follow the diet advices, take herbal medicines, and I went to India 5 times for a Panchakarma treatment. I go every year for a checkup in Germany, and my internist, Dr. Graupner, is always happy to see me. In his reports, he writes every year, this patient has an exceptional good health with the help of Ayurveda. I am living a very routinized life based on the Ayurvedic principles, which is a great support for me. Now I'm 68 years old and enjoying my life. I have a school bus company and I am driving also myself. I drive disabled children to school and back home on a daily basis. Working with children helps me to remain fit and young in spirit. Thanks to all my doctors, especially Professor Dr. Sade Schmuck and the whole Wakoni staff. Thank you, sir. So this was the experience of one patient. Like that, we have many case reports and experiences of many patients. I have just shown as an example that how Ayurveda can help cancer patients. So if we follow the Ayurvedic principles, the simple Ayurvedic principles about diet, about Shamana Chikitsa, Rasayan Chikitsa, and Panchakarma, they are really helpful for cancer patients to improve their quality of life. We can't say that we can cure cancer, but definitely we can give good hopes, good quality of life to cancer patients with Ayurvedic treatment. Thank you. So thank you very much, ma'am. Thank you for a very nice and very informative lecture. This is one of the best lecture I heard. And thank you organizers for arranging and for having Dr. Vinita Deshmukh ma'am here. Okay. In a very short span of time, you have covered almost all the aspect of the Ayurvedic management of a cancer. So thank you from the organizer team. Now I would like to request our chairman of the session, Dr. Bhagwat Shinde sir, for the concluding remark. Dr. Bhagwat Shinde sir, please. I hope Dr. Bhagwat Shinde sir is there. Sir, unmute करावं लागेल तुम्हाला sir. Okay. Okay. Yes. Yes, sir, you are unmuted. Dr. Bhagwat Shinde sir, I have requested Dr. Bhagwat Shinde sir for his concluding remark. Hello. I have requested Dr. Bhagwat Shinde sir, तुमचा आवाज नाही येते सर. आवाज क्लिअर येत नाही सर. तुम्ही परत म्यूट झाले. आता अनम्यूट झाले. म्यूट आहे ना आपलं. अनम्यूट.
म्यूट आहे ना, म्यूट आहे ना, म्यूट करूया का? शिंदे सर आहेत ना? आहेत आहेत, सरांचा आवाज येत नाहीये. बरं, ओके. पाऊस येत आहे ना? शिंदे सर तुम्ही दुसऱ्या याच्यावरनं जॉईन व्हा ना, मोबाईलवरनं जॉईन व्हा. शुक्ला सर तोपर्यंत गिरी सरांना बोलू द्या. हो चालेल चालेल. ओके. So by the time Dr. Bhagwat Chinde sir will be joining, I request Dr. Rajesh Giri sir for the vote of thanks. He is a co-chairman of this session. Rajesh Giri sir. Sir, audible आहे मी? हो सर, बोला सर, बोला. Audible आहे ना? हो ऑडिबल आहे सर, बोला. शिंदे सरांचं ऐकायला नव्हतं येत म्हणून. हो सर, हो सर, तुम्ही बोला सर. ओके, मी वोट ऑफ थँक्स. ऑलरेडी टाइम इज म्हणजे टाइम भरपूर झालाय. ऑलरेडी टाइम इज ओव्हर. गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ अस. I am Vaidya Rajesh Giri, KVTR Ayurvedic College Boradi, Principal and HOD Kai Chikitsa Department. Thanks to organizer for giving me the opportunity to say something here for vote of thanks. On the occasion of Azadi Ka Amrut Mahotsav, the subject is National Webinar on Cancer and Diabetes Mellitus. First of all, I am very thankful to Seminar Organizing Management Committee who organize such an important and useful seminar. It is to organize an important and useful seminar here. Then I also thanks to our today's guest who spent his busiest time to gracing this occasion. That is our VC Madam Madhuri Kanetkar Madam, our director, Ayush director, Dr. Kati sir, our Pro-VC sir, that is Dilin Nikum sir, our faculty dean, Srikant Deshmukh sir, and our chief pattern advertisers and total team of the sessions. Then I also thankful to a dynamic personality, which is Dr. Datta Patil, who organized this seminar without fail in a huge program or in a short time of the period. A dynamic personality of our team is Dr. Datta Patil. Then I thankful to our speaker and today's speaker, Dr. Vinita Deshmukh Madam, who gives very informative session or very informative lecture, that is cancer from Ayurvedic perspective. It is a very good subject, madam. Today I also heard first time the detailed lecture on Ayurvedic perspective with cancer patients. This is very good sessions or very good informative lecture today in the sessions. Then I will also thankful to chairperson, my friend Dr. Bhagwat Chinde sir, sharing his valuable views after the sir is unmute, they gives his valuable sessions. Then I also thankful to Dr. Viraj Shukla and Dr. Vishwajit Mehtre sir, but Mehtre sir is not available today. Viraj. Thank you, sir. Dr. Vishwajit Mehtre sir for introducing the honorable guest today's sessions. Then lastly, I want to say that thanks to all persons who directly and indirectly to make grand success of this today's webinar session. Thanks to all of you again. Good evening to all. Thank you very much, Dr. Rajesh Giri sir.
Now, if Dr. Bhagwat Shinde sir, if the issue is resolved, then I request Dr. Bhagwat Shinde sir for the concluding remarks. हॅलो. हा, शिंदे सर झालंय. येतोय आवाज येतोय? आवाज हो सर, येतोय? बोला बोला. बोला सर. मी मराठीतूनच बोलणार आहे. पहिल्यांदा मी वनिता देशमुख मॅडमचं मनापासून अभिनंदन करतो. एक वेगळ्या विषयावर या ठिकाणी आज चर्चा झाली आहे. खरं तर वाघोली कॉलेजला मी बऱ्याच वेळा व्हिजिट दिली. तिथलं सगळं युनिट आणि सगळं काम पाहिलेलं आहे. सरदेशमुख सरांचा जवळून परिचय असल्यामुळे सरदेशमुख सरांचं जे काम आहे ते अतिशय अभिनंदनीय आहे. पहिल्यांदा कॅन्सर आणि आयुर्वेद, म्हणजे आयुर्वेदाद्वारे कॅन्सर बरा होऊ शकतो ही कल्पनाच थोडीशी आपल्याला वेगळी वाटते. कॅन्सरवरती त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे. त्यांच्या एकंदरीत सगळ्या आपल्या मधून आपल्याला समजलंच आहे. आणि नुसतंच आयुर्वेदाचं नाही तर त्यांनी आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथिक दोन्हीमध्ये जे काही समन्वय साधून कॅन्सरचा जो वेगळा विचार मांडलेला आहे आणि आपल्या सगळ्या आयुर्वेद पदवीधरांना, विद्यार्थी असेल, पीजी स्टुडंट असेल किंवा अध्यापक असेल, यांना आपण कॅन्सर बरा करू शकतो हा जर आत्मविश्वास यातून मिळाला तर खूप काहीतरी या संपूर्ण वेबिनारचं एक फलित झाल्यासारखं मला वाटेल. यातून महत्वाचे जे काही 2-3 मुद्दे जे आहेत जे मला मॅडमच्या स्पीच मधून बोलण्यातून जाणवले. पहिला मुद्दा जो आहे की कॅन्सर हा अष्टमहागत म्हणून त्यांनी सांगितलं आहे की आपण अष्टमहागताचा मध्ये त्याचा समावेश असल्यामुळे चिकित्सा करत असताना आपल्याला काही बंधन येतात, काही लिमिटेशन्स असतात, ते देखील महत्वाचे आहे. दुष्यम देशम बलम कालानुसार व्याधीचं जरी नाव आपल्याला माहित नसेल तरी या दुष्यम देशम बलम कालम या सूत्राचा विचार करून आपण त्या ठिकाणी चिकित्सा यशस्वी करू शकतो. शमन चिकित्सा असेल किंवा ज्यांनी वेगवेगळे जे काही एकेरी द्रव्य सांगितले, रसकल्प सांगितले, काही घृतकल्पना सांगितल्या, या सगळ्यांचा आपण कुठे आणि कशा पद्धतीने विचार करू शकतो, त्याची दोषांची अवस्था काय, या सगळा बारकाईने विचार केल्यास आपल्याला निश्चितच त्याचा उपयोग होऊ शकतो असं मला वाटतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दवव्यापासऱ्या चिकित्सा, नंतर सत्वावजय चिकित्सा, आणि त्यांनी जे कम्पॅरिझन केले आपण या कॅन्सर या व्याधीचं कम्पॅरिझन कुठल्या कुठल्या व्याधीशी करू शकतो आपल्या याच्यामध्ये, त्याचा देखील अतिशय चांगला विचार मांडलेला आहे. या बरोबरच या ठिकाणी जे काही त्यांनी दरवर्षी साधारणतः वर्षातल्या 5000 केसेस या कॅन्सरच्या ट्रीट करतात किंवा त्याच्यावरती उपचार त्यांच्याकडे चालू आहे करतात, हे अतिशय म्हणजे अतिशय अभिनंदनीय आहे. खरं तर सगळ्याच आपल्या महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी या युनिटला एकदा अवश्य भेट द्यायला पाहिजे आणि मला वाटतं ह्याच्यातून सगळ्यांना चांगलं योग्य ते मार्गदर्शन मिळू शकेल. मी आपला सगळ्यांचा जास्त वेळ नाही घेता मी वाघोली कॉलेजच्या सगळ्या टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. सरदेशमुख सरांच्या मार्गदर्शनाखाली जे कॅन्सरचं काम चालू आहे यांना आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद शिंदे सर. नाव ओव्हर टू निंबाळकर सर. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सो हा शेवटचा सेशन होता आजचा, आणि ज्योतिष सरांचा जो सेशन होता तो सेशन थोडा टेक्निकल रिझनमुळे पोस्टपोन करण्यात आलेला आहे. तर या निमित्ताने मी ऑर्गनायझर्सच्या वतीने सर्व टीमचे या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व डिग्निटरीजचे आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांच्या परवानगीने मी आजचा कार्यक्रम संपला हे जाहीर करतो. थँक्यू. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर.